bad. Then medium, that's I know, but I don't know medium. Then low, I say you know. Then very low, you don't remember which we talk about. Yeah. How well can you explain how intersecting social identities such as gender, age, disability, ethnicity, how well can you explain these social identities influence individual experiences of violence and discrimination? How well can you explain how intersecting social identities influence individual experience of violence and discrimination? wannan shi ne magana. I know how to develop or contribute. I know how to develop or contribute to an action plan to address violence against women and girls in my community. I know how to develop or contribute to an action plan to address violence against women and girls in my community. So, mun san cewa a wancan samina akwai ɗan wani group da aka yi. Aka ɗan koyar da yadda za a yi tsara wato hanyoyi da za a bi wajen wayar da kai da me a cikin abuwa. So idan ka fahimta wannan abin da aka yi, tambayar da aka yi, ka fahimta wannan abin da aka yi, so in ka fahimta wannan ɗan group da aka yi na action plan
wato plan ko kuma tsari ne yadda za ka kawar da cin zarafi ko kuma wata matsala da ke samun faruwa ko kuma al'umma. To ka fahimta wannan abin da aka yi. I believe that violence against women and girls is a critical issue in our community. Yes, no, or unsure. I believe that violence against women and girls is a critical issue in our community. Cewa shin zarafin mata da yara matsala ce a cikin al'umma. In ka san wannan maganar da ya take a wajen ka sai ka ce ba daidai ba a'a ko kuma ba a tabbatar ba a'a ba a tabbatar ba. Na yadda kuma na gamsu cewa shin zarafin mata da yan mata matsala ne a cikin al'umma. A'a ba a tabbatar ba. So, ya za ka auna wannan taron da muke yi irin tarurrukan nan da muke ya za ka auna natsuwanka ko jin daɗinka da irin wannan taron da muke yi. So wannan tambaya muna yin ta ne don mu san abin da muke yi daidai ko wanda ba daidai ba saboda a gyara. So idan ka san abin bai ma daɗi ka yi bayani, yana ma daɗi ka yi bayani saboda ka ji daɗin shi. So ya za ka auna natsuwanka da jin daɗinka da waɗannan tarurrukan da muke yi. Idan ka ji idan to ba laifi idan dai to sai a hankali kuma baka ji daɗi ba ko kuma baka ji daɗi ba wata baka ne da wata wata yadda ake yin da wannan sun ka zama wata. Da an san da ba abin da ka zaɓa ba hukunci. Aka taimaka mana ne wajen gyara abubuwan da muke. Before we sit down, maybe we just take the other two. Anyone? We just Ba za a yi saurai. Ita za ka yi amsa sai dai kawai ka canza ba sai an tana wa ana kuma. In ba nan take ba sai ka ƙara canza waje kawai. So how would you rate the level of relevance of the content of the seminar or the events? How would you rate the level of our last? So bayan mun yi tambaya a kan tsarin taron shi kan shi, yanzu muna so mu yi tambaya abubuwan da ake koyarwa shin suna da alaƙa da abin da kake so ka sani ko kuma abin da muka zo koyarwa. Malaman da muke kawowa suna bayani abubuwan da suke koyarwa shin suna da alaƙa da abin da muka ce za mu koyar sannan da abin da kai kuma kake so ka koya kuma da yake damun wato community naka. In suna da alaƙa sosai sosai in kuma za mu iya canza waje ko kuma
And the final question, how would you rate the level of effectiveness of the method of delivery? How would you rate the level of effectiveness of method of delivery? Shin shin kana ganin hanyar da ake bi wajen koyarwa sakon yana isa? Kila ana amfani da turanci ko yawanci ko yawanci misali. So amma hanyar da ake bi wajen koyar da sakon shin yana isa gare ka sosai sosai? In yana isa ne ko kuma ba laifi to isa ke isa wata wata. Hanyar da ake bi ana koyar da sakon sigar da ake bi da salo wajen ba da shin ganyen sakon yana isa ma gare ka koko da akwai ɗan gyara da kake so a ɗari saboda kila wasu abun ba ka fahimta misali ko bambancin yare ko bambancin salo na koyarwa ko wani abu makamancin haka. So generally dai ana so a ji salon da ake yi na koyarwa ya ma daidai. Ya yi ma daidai sosai. Sai ka je nan. Ba laifi, bai maka daidai ba. In bai yi ma daidai kwata-kwata, aikata. Mun gode sosai. So for us now, at least we know the outcome of our last uh, event. But then, I think for today's seminar, so Mungole, not go anywhere. All right. So we have guests amongst us. We have we saw the video. Artist is here, being represented by SE Musa. I thank you. So gaskiya da here early, but I don't know kasuwa da come up kasuwa zuwa kasuwa da ni kuma ko mun zo nuna mu jira ku awa da ba mun tona na muna jira. So for those of us that we are able to understand what happened last time, the facilitator is here. We also want to hear from him verbally. The things we learned, the key things that we felt were very important from last time. This time around, I'll pick. To appreciate all of us here. In respect of what we learned last time, we learned a lot of things that help us in our life, which today, by service of God, we are going to apply them in our life, change our people in the community. We learned about so many things like gender differences among us, especially in terms of sex. At times we use the differences between sex to maltreat others, use the word, and influence bad or negatively on others, which at the end of the day will affect our lives or affect others, the community in general also. I want to also
sure that all that we are doing here, seriously, the message is reaching us gradually. At the end of the day, once we start applying it, will see impact completely in our life and the community. We are just waiting for your uh, encouragement and your support towards our learning. We appreciate this great organization also. I wish that we continue to save lives, because that is one of the aim why we are here. We save others so that we will not be injured. Even that is what I have for now to say. Thank you very much. Thank you. Mun gode. Why project muna tsarin jihadi kuga na yin gaisuwa ga kowa da kowa da wanda Allah ya ba shi kuma wani wuri a yin bayani da amince tsari gaskiya kan wannan program ina fahimtar mutunsa abubuwa sosai na kuma waye da kan juna kan abin da ke faruwa a cikin al'umma wanda yake ciwon tuwa a ƙwarya sakamakon ya ba mu da yadda za mu yi samu kwanci mana wannan ya zafi sa a kuma samu gaban baya kan wadansu ƙungiyoyi da suke taimakawa a kan irin waɗannan matsaloli da ke damu muna sa insha Allah yanzu za mu samu kwanciyar wannan abu zai zo wanda ya zo wannan wuri tare da kuma gidan lafiya su kuma masu taimakawa da wannan ba su kuma gwiwa da ku da kuke koyar da mu ganin da za mu faɗakar da mutane waɗanda suke kusa da mu kuma da ba ku gwiwa da ba ku lada na gode. alright mun gode to mu ji ta ta fawa mana wani ya magana da na gwara mun duka a ginawa gaskiya ina samu karuwa wannan gaisuwa a wannan very particular group nan a creating don a ending violence against men kuma mu men kuma muna benefiting saboda a karamin question gaskiya muna sama wannan mita dama yi fatin ne akwai farko da muna yi a community samu muna take nasu da mun taso kun gansu mun da tunanin da cewa hakan yake mu sani cewa abubuwan da ana yi hakan nan bai kamata yana kawo jan bayan community to amma based on the teaching da muna samuwa sai mun gane cewa ko wasu abubuwan da muna yi ya kamata mu adjust so da community na mai develop mu fi da wuri da muke yanzu nan gaskiya a cikin babbace mun duba gaskiya a community namu a display wancan mentality sosai a wasu abubuwa za a gamba za a yi gobe wai su ba beso inch ko kuma every ko kuma wasu irin wasu condition haka da wasu suna da shi saboda condition da wasu suna facing ko kuma age ko kuma sex sai ga ba za a yi gobe nasu a wannan taron cin gaba a community ba sai na gane da cewa akwai shi wanda na yi mana ya kamata kowa a zina shi opinion su da a samu cin gaba akwai shi a tuzi a kowa a kawo cin gaban community ba sai dai particular manyan da suna na community ba ne wanda ana kai su ba ko ba su kawo su gaskiya na samu kai su a wannan internet sosai sannan kuma na kana samu question game da report idan abubuwa suke tafiya da bai kamata a community ba karan mu dinga sai muna kallo ya kamata mu tashi har an ba mu lokaci da mun gani a kai sun kira gaskiya ni na ji daɗin wannan dinga sosai an ne kara mana cin gaba
Yawa, itafa. Hello. Yes. Akwai wanda zai kara? Karim, are you ready? All right. So ku gane na wina kwande muke yi ko ba yau wanda sun join namu yau za mu na very very fast about it. Just to know you topics da za mu treating yau daban-daban. Yau za mu duba hanyoyi na advocacy da sauransu. So muna so mu gane participant now su waye ne suna da wannan ilimin sai a kai su waye ne kuma suna nemo karin bayani ko dole. So that is what one. Read. Okay, to wanda kuka yi na farko shi ne hostess na last seminar ko? So yanzu ina so mu yi pre-test na wannan seminar. Shi ne kafin mu yi duka lecture da muna so mu yi yau. We want to know your level of understanding. Kun gane? We want to know your level of understanding for this event, so that at the end of the day we will know if we meet your expectation. So just the way we did for the first one. Josh. So so we say this time we no go one way una dey stand up go come back come sit down. So if we read the question, if you be very high go come count. If na high, he go come count the number of people wey choose high. Then if na medium, so they say we should maintain it the way we did it before. What do you think? Okay, so let's because of time, let us go through it. Number one, how would you rate your willingness to challenge harmful gender norms that perpetrate violence? How would you rate your willingness to challenge harmful gender norms that perpetrate violence? So an taɓa kowa da kowa zai participate, kowa da kowa. So ya za ka auna wato niyyarka wajen ganin har alubalance duk wani abu wanda bai dace ba musamman wanda ya danganci cin zarafi na jinsi.
wanda yana kaiwa ga cin zarafin hankali. Shin kana da niyya ko kuma kana da wani ƙuduri wajen ganin duk abin da kaga an yi ba daidai ba da ya danganci cin zarafi musamman ga abin da ya shafi jinsi, za ka yi challenging wani abu, za ka ƙalubalance wani abu. To tambayar kenan, so kana da niyya depending on the level of niyya ka sai da ne inda niyya ka ya hau. Kana da niyya ko ƙuduri wajen ganin ka ƙalubalance duk wani abu da ya shafi cin zarafi musamman abin da ya shafi cin zarafi na jinsi. So that will get number 2. So if your answer change, you can go to the next place. So number 2, how well do you understand your role as a man or boy in preventing intersectional discrimination and violence against women and girls? How well do you understand your role as a man or boy in preventing violence against women and girls and intersectional discrimination? If you understand very well, if you understand well, go to high. If you understand but not very well, medium. If you don't understand, you can go to low. And if you don't understand at all, you can go to very low. Shin ka fahimta Your goal as a man or boy preventing intersectional discrimination. Shin ka fahimta rawar da ya kamata ka taka wajen a matsayinka na namiji wajen ganin ka daƙile abin da ya shafi cin zarafin mata da 'yan mata? Ka fahimta sosai rawar da ya kamata ka taka wajen a matsayinka na namiji wajen ganin cewa an daƙile matsalar cin zarafin musamman abin da ya shafi mata da 'yan mata. A sake maimaita tambaya, ka fahimta rawar da ya kamata ka taka a matsayinka na namiji wajen ganin an daƙile ko kuma an kawo ƙarshen matsalar cin zarafin mata da 'ya'ya mata? Sannan in an kira ka ka yi bayanin wata rawar da ya kamata ka taka wajen ganin an daƙile wannan matsalar, da fatan aka yi zuwa kai bayani. Very important question. Mu dinga duba fuskar su fa wanda sun ce sun gane sosai. Oh, now, man or boy. Babu as in bayanin da kyau. Zan yi kwastam. Okay, so that will number 3. So, have you participated in any community engagement aimed at preventing intersectional discrimination and violence against women and girls in your community? Have you participated in any community engagement aimed at preventing intersectional discrimination and violence against women and girls? A, yes. B, no. C, I am not aware of such initiatives. An taɓa yin wani ƙoƙari tare da kai a cikin angonka wanda wannan ƙoƙarin taro ne ko kuma wani aiki ne aka yi ko kuma wani wayar da kai ne aka yi wajen ganin an daƙile matsalar cin zarafi a cikin angonka? Ba wai ban san wasu daga cikin ku suna cikin ƙungiyoyin anguwa ne da makamantansu, amma an taɓa yin wani abu tare da kai wanda musamman an yi shi ne saboda a kawo ƙarshen cin zarafin
mata da 'yan mata a cikin anguwanka an taɓa yin irin wannan ƙoƙarin tare da kai. To wannan gwajin da muke ba daidai babu ba daidai ba. To idan ba a taɓa yi da kai ba haka wani je ka damu kawai ka samu ka gangaro na taɓa yi da kai kuma ka nuna wajen duka ba daidai ba daidai ba shi yasa suna ba a ɗaukar suna kawai gwaji ne muke yi saboda mu ga abin da za mu koyar mu ga amfanin da zai Wannan kamar za a ce nan a'a ba, nan kuma nan kuma ga garma nan ko? Haka ne? Kai kana bare a tsakiya. Aha. Yes. Not sure. No. Not sure. I think about participating before. That's a no. One is green in the system, and this is in between. Number 4, how would you rate your level of knowledge on advocacy and advocacy tools? How would you rate your level of knowledge on advocacy and advocacy tools? If your knowledge is very high, say very high. If your knowledge is high, medium, low, say very low. Advocacy and advocacy. Akwai very low advocacy. Ya za ka auna fahimtar ka game da abin da ya shafa wayar da kai da kuma abubuwan da ake bukata domin a wayar da kan mutane. Mai ɗin za ka ce to yanzu abin da ka koya a nan wajen, mu je ƙauyen mutum dare a nan bangare misali. Waje mu wayar wa mutane da kai ka fahimta hanyar da za ka nuna sanar da za ka yi ka wayar musu da kai da kuma abubuwan da kake bukata domin ka ne wannan wayar da kan in ka fahimta sosai nan ba laifi nan in kuma kana tsakiya ba ka fahimta ba ka fahimta ko ba ka fahimta ko na wani Yeah, don't get on it. It does beat you. Don't be saying no. I don't want to make this TV. You are fine. So number 5, how likely are you to take part in a community engagement that addresses intersectional discrimination and violence against women and girls? How likely are you to take part in a community engagement that addresses intersectional discrimination and violence against women and girls? Very likely. Likely. C, somewhat likely, D, unlikely, and E, very unlikely. Shin kana da ra'ayin a yi ka shiga cikin wani ƙoƙari ko wani taro wajen ganin an yi maganin cin zarafi? ra'ayin shiga cikin taro ko kuma jan wani dangane ko kungiya ko me wanda suke da kudirin magance cin zarafi mabambance da sectional Okay, last question shine
What is your level of knowledge on engaging community members to end intersectional discrimination and violence against women and girls? What is your level of knowledge on engaging community members in ending violence against women and girls and intersectional discrimination? So me matakin ilimin ka akan hanyoyi da ake bi wajen ganawa ko kuma tattaunawa da mutane da ke anguwa akan musamman akan matsalar ƙarar da ko kuma kawo ƙarshen cin zarafi. Mun san muna da ilmomi da dama wajen ƙungiyoyin anguwa, amma shin kana da ilimi musamman akan hanyoyi ko kuma matakai da ake bi a shiga cikin anguwa a wayar da mutane kai akan musamman matsalar abin da ya shafa cin zarafi? To kana da wannan ilimin sosai da tsana. In ba ka da in ba laifi nan kuma kana tsakiya nan in babu gaba ɗaya to kuma kwata kwata ba ka san yana ke ciki ba. To wannan muna yin gwajin nan duka abubuwan nan da aka yi magana a kansu za a zo a koyar da su a nan wajen. To in ba ka fahimta ba sai ka ga ba saboda an gama ilimin ka ya ƙaru. So ba laifi ma ne ba ka fahimta ba ka je wajen ba ka fahimta. Wannan ne za su koyar su da su da kyau saboda sun san cewa da akwai. Za mu iya zo mu yi exercise. Wannan mai ta gani ɗin safe ba na sa. Na stop. Please, mun dan yi exercise. Ya kamata a kawo. All right. So thank you. Those that are very good facilitating. Well, that was the process. So, okay. If you welcome, sir. Now we don't know. Come on, you. Yeah, I don't know. You see, it's a good way. Several people starting and I'm what the now we are community and education. I'm what the time we are doing. We're going to explain it. And that's a conclusion. Serious. So, that's someone you. Just how you will extend the invitation to canvass the Nigerian police or to shout at maybe now we group work by it. Think of the pitches now for this. We will not be able to go on. So now what I'm going to I'll call on our first facilitator of the day, person of Barrister Rebecca Support, for her to come and take us on a section that has to do with advocacy and community engagement. So when I did prevention and command pulling my hand, we are the same that they pass on a now chicken message. And that is no, she has somebody getting it. Wow. Kita data tana reward for it. So you're able to have that. Yeah.
most of the time su ana ganin su kamar su ne victims su ne ake cin zarafin su to ba su ne za su sa canji ba za a yi magana da duka mutane ne akwai wa'insu su ne iyayen addini abin da ka addini su ne suke su sa baki akwai iyayen mai anguwa da su sarakuna su ne su sa baki wani abu yanayin zaman lafiya ne zaman gida ne ko zaman tare da juna su ne su iya yi magana su sa baki su ce sun ga kamar a daina yin wannan abubuwan shi yasa kuma duka maza suna a cikin wa'annan gwanin anguwa gwanin kasa suna a cikin gwanin anguwa kuma maza da samari sun za su ne an da su ne ma sun fi aikata wa'annan abubuwan da ke sa ana cin zarafin mata da yan mata shi yasa ana wannan bita an bi ana ta yi tare da domin ana gani in an yi da ku kun iya sa baki in kuma kuna cikin masu yin wannan kun iya ku canja kuma kun iya magana da abokan ku da relations naku ko ba ku yi magana da wanda su ne umarnin addini da al'ada domin an gane waɗansu abubuwa ana yin su domin al'ada da so mun ga mu yayin wani ala in ba yi da ku ba we may not get far shi yasa ake wa'annan mutane so community ai magana community engagement community engagement ba wani sabon abu kuna yi kuna yi it's just haɗin kai ne a yi wani abu a cikin al'umma domin a samu an canja yadda ake yin abubuwa sun fi community engagement ba na so da wani dogon turanci amma yau zan yi magana a kan abin da ake kira advocacy na ji da suna ce wayar da kai ba na duba a dictionary sai aka ce wannan advocacy shi ne haɗin kai domin a canja kamar ana ba da shawara ne ko ko ana bayar ma mutane da kai domin a sami haɗin kai domin a samu a canja wasu abubuwa to muna magana a kan cin zarafin mata da mata ba wai magana a kan institutionality ba wai kawai a duba duka mata a ce abin ya shafe su iri ɗaya wani akwai different levels da ya shafe su domin waɗansu mata wata kila su domin yarensu ko shekarunsu ne ko ko inda suke zama ko ko level of attitude ko level of education nasu yadda abubuwa suke ana ya shafe su differently so dukkanmu ba mata ba kawai everybody akwai abubuwan da suke affecting namu we are all affected differently attitude da ake we all affect us differently because we are all different so intersectionality yakan sa mu duba deeply kada mu duba a surface ba a so a bar wani a baya domin in akwai differences da yawa akan maganin cin zarafin mata mata ma da have more differences are more affected saboda akwai bambanci in ma an kawo wasu abubuwa da ake so a bayar za a yi bambanci so yau ne zan yi magana a kan a yi magana a kan magana a kan cin zarafin mata a wajen rage waɗannan abubuwan in al'adu za a iya a canja su in ma za a iya a samu gwamnati ne ba da yake akwai abubuwa duk waɗannan wayar da kai da haɗin kai shi ne advocacy so menene advocacy then bayan na mata don mu yi magana domin duka mu ne zai magana domin na san kowa has been involved in advocacy sai mu zo a kan yaya dai ake yin advocacy akwai wasu steps na da simplest one steps na yin advocacy
To a steps ɗin nan akwai yadda waye da waye so based on their gender, shi ne gender, muka ce kuma maza da ‘yan samari su ma gender yana affecting nasu don yakan sa su su behaving a wani yanayi that may affect them negatively or positively. Don wa'yansu akwai expectation kai namiji ne, kai mai gida ne, ana expecting kai ne breadwinner wato kai ne yana kawo abinci baka iya ba, ka gani expect ka yi failing ke a change he or she. So want everybody to be a he or she. Now they come on Allah inaugurating that into he or she network ko ba yi ba ko domin ana so a rinka jin maza ne don kullum ana jin mata da suke magana violence against men and girls. So he or she they will talk for everybody. But an ga maza da suke magana da yakan ba su maza move them kamar wannan abun ba child's play with it. So let's move forward to the next slide. This is just talking about that intersectionality in our promoting carrying forward along so yin discrimination on any against anybody based on their difference. So so discrimination
in an kawo wani abu ne a nan ya kamata a duba who are the ones that are left behind among women, among men, among boys and girls. Those religious minority are making sure they are not left behind. Those ethnic minority dey, those single parents dey, single mother, single father dey, into divorcee dey, into uneducated dey, into person with disability dey, into uneducated duka a duba different types of identities. Ba a so inequality. A in an zo wurin mata ko al'umma gender inequality yana perpetrating more of violence against women and children. Can we move forward? It's just a reminder, don't forget we want to forget. So a wannan bita na faɗa muku kayan aikin da za a yi amfani da su suna nan da yawa kuma guda bakwai na ɗaukar rage bakwai let's be very simple. Domin za a yi aiki ne a nan community ba wai za a je can national assembly ba ne. For national assembly ba we need to use all these things, but I'm trying to make it as simple as possible. So some of the tools that I have amfani da su ke nan guda bakwai wannan. So mun fara bisa ɗin za a bi daidai ɗaya explaining muku kowane tool ne up to from the beginning up to the end. In kuna yin advocacy, you need to know and use these different kind items. Can we go to the next? One chicken is right there. So magana advocacy, an ta magana advocacy sai aka ce wayar da kai sai ta ce it's beyond wayar da kai. Ina so wanda sun sani menene advocacy ku faɗa in your own understanding ba wai dictionary translation ba. If you know, raise your hand sai kai magana. Menene advocacy? So just explain it there. But kada a yi wani dogon turanci. Yana ba ma mutane murya. Akwai wani ra'ayi kuma. So a yi murya game da mai matsaloli. Yes. Muhimmanci wannan damuwa da suke da shi kuma sun yi suna yi. So ana wayar musu ma waye kai mutanen su san matsalolin su ko wayan su ne za a ana wayar da kai su san matsalolin mutanen. Su ne a community ne, ka san mutane na wurin ba su sani ba, amma wanda za a same su su makarantar su ne a yi da su matsalan ba. So idan an je ana ilimantar da su, za su gane wannan daga abin da ya kawo matsala ne an kawo. So for them to identify the problem and find solution to that problem, that is a important of this. Okay, so ana so jawo wasu kai su ma su join na find the solution. Yes. wani hanyar maganta Any other contribution? So when it comes to why everybody advocacy? Can change small advocacy on what? Dukan ku na sani kuna ana advocacy every time. Ana so wani ɗan faɗa mana experience. Na yi advocacy a kan wannan issue ga abin da muka yi ga outcome ɗin result. Kuma baya ba ba so bi magana ne. Ba right or wrong answer ba. Na taɓa yin, mun taɓa shirya wani su a church ne.
Now, listen, because we found out that yawancin parents, they give their children out. At the end, they go and take notes, especially these girls. And I think those will end up second what they are about to do, not about to do. So we try to address this issue because when you are and man, and then parents to learn to that the parents as in community. Okay. So yeah, kun zo na da kun yi zan tattaunawa kenan. Kun faɗa wasu illar bayar da yaran. Dan sai kuka Ya suka yada a zama ɗaya da kuka yi wannan kun yi zan 1 month. sai kun yi sun ɗaya ko Yes, every Sunday. sai ku dora su. That was the topic. Okay. Topic during preaching ne ko ana preaching ne. The special, call it CTP, basic church training program. Yes. So at Chimunampo, I told them, we feel this after that, so that for them to take time, so that for them to understand the end, this campaign. Mutum da shi domin magana da cewa wannan abin ya shafi yayan za ga parent sai wani ya zo ba su ci ba duka ya ba da shi zai bai ana riko a ƙarshe wanda su ma sai ga duka yayan na hannu suna ƙarar cin wadacin ci a kansu kaga akwai matsaloli da yana cikin wasu ba a karatu ba a wasu da ne shi a wasu ba su shi matsalar da ya haifar da wasu wani shekar da wani suke yin ama to ga shi kuma suna kan saka ya bada ya kai bayan ne so ana kan ma kuma da problem So kun kashe wannan problem. So sorry, I can see this one, but I'm just not so reflecting if you are embarking on because of what I have noticed, where Africa become can be that issue. What do we do with parents? How can they end livelihoods? How can they get a business? How can they proceed the business so that they can take care of their children? So, can I have the next slide? So, I'm noticing during the answer, over advocacy. Advocacy is a series of activities that will be able most of them house help ko domestic aiki wata kila ma an promise ma iyaye za a rika ba su kuɗi kamar albashi monthly a sa yara a makaranta sai suka gane wannan ma ba lallai haka ba ne
So you decided to engage the citizens. You are citizens and we. So who they were welcome to the task they want to know. Who they book a guy and I think we'll do a Korea. Who can tell you as citizens who can have a very good young mother. You want to know some of killer ways from other churches. But what we did, every church now, I'm sure you know what I'm at. What was those that are not in the church. So, but they are citizens initiated. When you want them, when I talk to influencing, change attitude, when you are here, they should understand that you want to run Peter to pay for. When I tell you I don't to get them who got my own responsibility, but underneath, yeah, are victims of violence. It can be sexual violence, it can be physical violence. Where someone doesn't effort, those are right. And then where someone was never going to tell was quiet and not about they are there. So their future is not even secure. So people are so change their right and we influence parents. We change their one practice giving out their children and start taking other actions. So when you look at guy kuka tambaye su don me kuke ba da yara, you understood that maybe sun ce poverty ne ko well kowane lokaci sai a ce poverty ne wai su kuma yaran ma sun masu yawa. So that is also an opportunity to start addressing issues the poverty, lack of income generating activities, issue of family planning. Those are things you can take up and start another advocacy. So these are all what you are doing is to influence, change, practice, action. Wani lokaci ma akwai wa'yansu policy na gwamnati ko na anguwa da kun gani they have negative impact. So ana so a change us. So they are influencing them. So these are all initiatives by people who have seen a problem. Kuma that problem is impacting negatively and they want to change it. They put pressure on people who can make the change to happen. So when you put pressure, you sensitize them, they understand the need, you sensitize them, I can say conscientize, and I go to garden, give it a human feeling, sympathy, empathy, to understand, kind of one knowing the matter of this situation. So you now put pressure and convince people to stop that practice. Duk wa'annan abubuwan da ake yi shi ne advocacy. But akwai different types of advocacy. Can we move on? So I'll just give you Yeah, you advocacy ne. advocacy. So I go back to any definition. Amma na iya na explain what they are advocacy. Any series of activities to change action, policy, program to benefit people more positively by citizens advocacy. It can also be advocacy by government. The only thing to use personal advocacy. Why not take our money, get that the only monetary is and our advocacy is from citizens. They understand that citizens can change things if they come together. So that we like advocacy, series of deliberate actions to influence, influence those who make policy decisions with the goal of changing that policy or practice that directly affects people. So it must be something that is affecting you. Because when they are affecting Nakaba, you don't have business. You will not even stop yourself. You will not participate. But if it directly affects you, and while we are talking with you, to be part of the campaign to address violence against women and girls, because it affects you. It affects you either directly or indirectly.
have cousins, you have wife, you have friends, and if they are affected, somehow it will affect you. Or it could be that you are also one of the perpetrators, you know them. So one way or the other, we want to see that we influence actions that affect people's lives. So it is a series of activities or processes initiated by citizens. So they influence change in their benefits. Advocacy is a process by way one of abu ne za a yi abubuwa kai wannan fahimta kai wannan kamar da nuna din da nace akwai steps to advocacy. You need to do series of things ba wai kawai zaka tashi wata rana ka yi ka ce kana yin advocacy ba. It is a process and it can be long, it can be short. Su kawai game da maganar a daina ba da yara su je su yi aiki a gidajen mutane took them a month. Well, actually, if you are lucky, but them to say it can be a short time process, but it can take years. But if out, looking at the violence against persons prohibition law, and tell advocacy, ya fi shekara goma. Kun lokacin na kamar na yabe a kan aikin rediyo a fara in the 90s ana magana aka kai wani doka ana kiran shi domestic law against domestic violence against women. As the years go by, sai aka gane against women kawai maza su ne lawmakers a decision makers da su ne dawa aka ce carry everybody along kamar yadda kuke ce da intersectionality inclusion aka ce ba su kadai wani a victims of violence sai aka zo a the end dai aka kawo akwai wasu laws da yawa da mutane ma sun yi akan different aspects of violence sai aka zo aka haɗa su tare aka yi into one law one draft and process da ya kai kamar sha biyar aka za ka canza sunan violence against persons prohibition act that is BAM act at national level. Sai da bayan da aka yi passing sai aka zo state level aka yi passing a law 2018. So it is a series, it is long and it involves different where su kudu where su ma su gani su wani aiki campaign for advocacy. Kuma irin wannan advocacy ana kiran shi legislative advocacy. Don ana so a ga an fitar da wannan dokan against violence against persons. So it took a long time, short. But what I want to tell you is that once you are convinced it is for a good cause, stay with it. You may get tired, but there are others you can convince to join so that it will not end. So we need to know that it is a process and it involves negotiation. Negotiation kamar kuna raba haɗe. You negotiate a peace building akwai negotiation and negotiation. People who are involved, those who are opposing when they are opposing and proposing for using wannan debate na wanda suna so wanda ba sa so akwai su. So za a yi negotiation ne za a zo a yi magana a tattauna give and take kafin a yi agree kamar yadda a wannan babu an yi give and take ne mata sun ce ba su yadda ba should be violence against women where su ce sai violence against women ne su ce ba su yadda ba za a yi su ba dole ana discriminating against other people wanda kuma mata maza it's only women protect akwai wani law ma ake kiran shi lives.
negotiation and it takes time. And most of the issues now advocacy that they need is about changing behavior. So muna magana akan violence against women, we are saying that most of the reasons for it is because of our practices, of our cultural practices and values. They are the ones that suna sa ana yin wannan violence. So in ana so a canja yadda ake yin abubuwa, changing attitudes, behavior that ana yi tun kafin a gari is not easy. It takes a long time. Ana yi a hankali a hankali a hankali. So muna so mu gane mutum zai yi advocacy mu gane in dai a kan yadda za a canja behavior ne. Ba za ka ga mai magana da mutum so ɗaya kawai da zan canji ba. Za a yi ta yi consistent. Take a long time before mutane sun yarda. Wai kuma kamar shan taba ne. Da kuma akwai wasu masu shan taba a nan ba. Su kai a daina shan taba. Wai kuma sun ba su sha taba yau da gobe ba jibi sun ba su koma sun shan taba da giya. So their habits is very difficult for you to change. So you should understand that advocacy takes a long time. It's a process, not a one-off activity. And then it takes time, avoid negotiation, give and take. And then it requires collaboration. So as a magana community engagement, there must be collaboration. KKA cannot change the issue of violence against women and girls. You can change one person. Maybe a gidanka ko abokinka ko kanka. But to get everybody to buy in and stop in practice, sai ka in an ga kowa a gari ya sa suna magana about the same thing a daina. So I collaborate, so you collaborate with different groups, with religious groups, with traditional institutions, and development associations, boys and girls, duka groups. Sun zo mutane da yawa sun zo suna faɗa a kan abu. Then that day you can manage to take that. Mutum ɗaya ne kawai ya fita yana magana shi kadai za a ce wata gida ya ɗauke kashi ya ɗauke. Ko akwai wani abu yana da busy ya wani abu ne they don't understand. But if you collaborate a lot of groups, both at governmency and outside government, you will help that advocacy to push the message. And because I come out of the same because there are people doing different things. And but if hey, you cannot go everywhere. But come out of putting the other everywhere. Where is it? But the matter put an end to those people get out. So where is it that people get out? Ko wa zai yarda da su ba haka ba akwai wa'yansu kawai sun sa baki abu to in kai kaɗai ne ba a yarda da kai ba kana yin abin ba in an ganka kawai ma za a ji yadda ma ko abin da ka kawo abin alheri ne so you need to collaborate form partnership with others but those others they need to have the same goal you want to see that change happen so akwai abin da ake kira lobbying. Mukan ji ana lobby. Wannan lobbying can also be part of advocacy. Amma lobbying in the strict sense ba a cika yin shi a Nigeria ba a kasashe developed countries kamar su USA aka yi lobby don 'yan majalisa ne aka je a yi lobby nasu on issues. So lobbying din nan an fitar da wani akan akwai wani yaki ne kan a shiga office ana kira lobby wani dan space ne ana kira lobby so mutane da suke so su je su kai kansu ma 'yan majalisa suka tsaya a wani suna jira 'yan majalisa su zo su yi magana kuma mutane ana bin su busy sosai lobby profession ne mutane suna samun sosai so lobbying suna influencing gwamnati da majalisa
on specific issues. So akwai abubuwa da yawa kaman a US kun ji akwai group da suke lobbying on gun control. Su suna ba da permission mutane su rike bindiga amma sai ka ya license akwai su condition. To akwai wa'ansu da su ba su yarda mutane su ringa rike bindiga su siya bindiga suna da shi for defense ba. So akwai wannan janin jaka da ake yi yan gun control. So in ba su da big lobbying strategy wa'ansu sun iya su convincing gwamnati a ce no people are no longer allowed to own guns and keep them, stuff like that. So akwai lobbying, but the lobbying is a part of advocacy. Yanda dai is a part of influencing, but it is done more by professionals da ake biyan su kuɗi su yi wannan. Can we go to the next section? So why do we go into advocacy? We have already said it is to influence change on our behalf. We want to see things happen. So ana using advocacy domin a solving problems. Where challenges, you use it to solve these problems. It serves to strengthen and empower civil society or the citizens. So in advocacy, you become more informed to engage with government, to engage with people at the community level, to engage mutane da yawa. You zaka iya ka zama dan expert ne on ka san yanda zaka iya ka bi su ka samu su yadda da abin da kake so, and it's part of citizens responsibility, civic responsibility naka, so it empowers you. So in an yi advocacy, you see greater or bigger impact than mutum ɗaya kawai ya je ya abu. You may not see the impact, but if you involve a lot of citizens, you see bigger impact. It promotes and consolidates democracy, because democracy is not just about the decision makers, but about the citizens and their participation in influencing policy and change. So if they are able to influence abu, let's say abu ne game da doka akan maybe ana so a yi influencing a ce no akan ma machine ba so a gan kusa akwai wa'ansu states ma sai a ce ba so a ga machine ko a nan kasan ko a Kaduna state ba so a ga machine in the metropolis ba. Akwai wurare a highway ba so a ga machine suna wuce. Akwai wa'ansu ma ba so a ga machine at certain times of the day. So you can be involved in that advocacy to say, let's see if we can they can operate from so time to so time. Wannan time da aka bayar mun ga that's the time they are to make more money, but where sun zo su ce that time is not safe, let's maintain the time. So if you are able to convince government, it helps to promote democracy, because you are helping to influence government to think of the right decision to take. And then it is a platform for leadership development. If you participate in an advocacy, you will learn so many things. They may give you roles to play. So it helps you to develop as a good citizen and as a leader. So why are we using this advocacy to address violence against women and girls? Why are we talking about advocacy to address violence against women and girls? It's because it is a critical issue. Kamar yadda kuka yi dazun da safe, you said violence against women and girls is a critical issue because it affects almost every woman you see in different ways, whether physically, emotionally, economically. It affects them. And it promotes inequality, because there is violence against the women. Depending on the type of violence, there is inequality. When you don't look at the issues of intersectionality, the differences amongst the different women and girls, it brings about inequality. If there is inequality, it means akwai discrimination.
it means you cannot be part of, you will not be able to benefit from opportunities. In an kawo wani abu koko ana so ana neman wanda za su je makaranta ne ko a ba su scholarship ko a ba su free abubuwa, za a bar su a baya. An an bar mutane a baya haka, it also helps you to remain in poverty. And as far as you remain in poverty, people will just ringa jujuya ku anyhow su muku ko abu da ba kwa so. So all these things, but all these things, ana ce wai violation of your fundamental rights to survive as a citizen, devoid of discrimination and harm. So duka wayannan abubuwan are the reasons why ana yin magana akan violence against women and girls. Domin mun ga mutanen da ya yi affecting nasu. Some of them sun rasa rayukansu. Some of them sun ji ciwo. An cire musu kafa, an cire musu hannu ko ido or anything. Some of them sun rasa gidajensu, especially in conflict or insecurity. An kore su, sun losing business nasu, and they cannot survive. They are in hardship. So these are all reasons. Duk abubuwan da yake faɗa as abubuwan da za ku using, argument da za ku using, kamar shi da ya using argument akan effects na ba da yara as house helps. So what I'm saying as the types of things da an ce shin kai ina ruwanka da maganar cin zarafin mata, you need to have those statistics. You need to tell them why it matters. Zaka ya ce ai a nan a ido na ga yadda aka ci zarafin, aka yi rafin wacce nan, how it has affected her. Ana kiranta karuwa, the stigma. People don't want to associate with her. Oh, wannan widow ga abin da aka yi. So you give all these reasons for why you are engaging in advocacy. So I hope kun sa wayannan abubuwan a kai domin an jima za mu yi wani exercise. Can we go to the next? Wannan is very good. Ana magana akan community engagements. What are the things you need to know if you are going into advocacy and you need to go kai magana da al'umma a gari and also decision makers? You need to have abin da ake kira a well-defined goal and objective. Shin menene kuke so? What are you trying to do? What is the issue? What is your goal? Kuna so a daina discrimination against minority ne in terms of getting opportunities. Kuna so a daina kira girls or women. There are some words da ake kiransu that people don't, that is derogatory, ba san ko ya ake kiran shi a Hausa ba. Cin zarafi ne ko? Kaman matan da sun fita sun ce za su shiga siyasa. Mun gane shiga siyasa is not easy. Most of them, in ba ka da strong head, you cannot survive. So akan kira irin wayannan sai a duba matan, sai a ce ai wannan matan she's very stubborn. Watakila ma ba ta da mai gida, sai a ce ai they are all prostitutes. Me ake yi ana zuwa meeting 12 da daddare zuwa safe. They are all prostitutes, sleeping with the politicians. Ana kiransu prostitutes, ana kiransu divorcees. Ba su iya su zauna a gidan namiji ba. So all these type of language kuna so ku daina yin su ne against women. In an ga mace ta yi kwari ba ta yi aure ba, za a ringa kiranta wani abu kamar yadda sai a ce wannan cannot marry, she cannot stay under a man. Ta yi kwante a gida. In ma ta je ta fita ta dawo gida, kamar yadda na faɗa ma wa'yansu ma suna da suna da ake kira wanda sun je aure sun fita. Ana da suna for them, divorcees a yare, amma ta ki zama ba, amma maza ba za a kira su, ba za a
but there's nothing wrong with it. It's because our culture, an ga kaman namiji you can marry many times. Kuma ba za a ga laifi wai shine da laifi ba, it's always na mace ne da laifi. So wannan yana da negative effects psychologically on the women. So shi yasa ma wa'ansu ma they are afraid to come out and declare they want to join politics. Don za a ce su ‘yan iska ne suna politics is dirty. Is it that ana so a daina yin fyaɗe ma ‘yan mata, especially when they are to school because of insecurity and other things? So you need to have a defined goal and objective. You identify who you are going to work with in the community, form a coalition, and then know the people who can make things happen a cikin community. Akwai wanda ana in sun faɗa abu mutane suna ji. Kusa akwai difference, even though we'll come to it, akwai difference between wanda suna da makami da wanda suna da influence. Akwai wayansu ba na son ba da example kada a zo a ce dace. Akwai wayansu su ne da makami a office, but they don't have influence. They only have say akwai wayansu that are influencing the decisions they take. So you need those to build a relationship with them, and then you must have the right information da zaka yi convincing mutane, and then identify what are your strengths. Akwai abin da ake kira SWOT analysis, zan mu duba shi later on, but ina ga ba lokaci sosai. Akwai abin da ake kira SWOT analysis. What are your strengths, your strong points? What are your weaknesses? Menene zai kai ka baya? What are the opportunities? What are the threats? And then you must be able to communicate effectively. So in ka je community baka iya kai ba da points naka da kyau ba, message naka bai fita ba, you will not be able to convince people to join and agree with you. And then there must be trust amongst people. In an san ka mai karya ne koko ka cika muku kana yin abubuwa, ba trust, then people will not join you, and then your advocacy will not be very successful. Then respect, you must respect mutanen da kuke aiki da su, mutual respect. You must have people with different skills, expertise, and then you should be able to be flexible. There's a need to change what you are doing, you change and adapt. And then kuna have enough resources. Resources could be kuɗi, it could be other types of things. Ko wani mai mota ya yadda zai je wani wuri. These resources kaman na tuna akwai wani lokaci da muka fara getting people to participate in local government budgets. An fitar da abu ake kira community development charter. Sai mun je muna ma mutane training, mun ce ba mu da kuɗi da zamu ba ku fa, ku da kun je ku yi mobilize mutane a garin ku, ku zauna ku yi meeting, ku fitar da menene kuke so a sa a budget na local government. Sai ku kai shi local government, other mutane, other wards sun kawo nasu, sai a local government za a duduba wanne ne za a ɗauka sai a sa a budget na local government. In kuɗi ya zo ya fita sai a yi executing. Sai suka ce ya za ku ce ba kuɗi, muka ce akwai people with different resources. Akwai wani da ya yadda ya sa mai a machine, wani mai machine, wani ya kawo kuɗi a sa mai, ku je round kuna faɗa, ku kira meeting, mutane su zo meeting. Wani zai iya ya ba da refreshment, wani zai iya ba da wani abu, wani ya san wani kuma shine zai kawo letter a local government, koko ya je Kaduna ya pursuing. All these things are resources. You must have access to them in your group to engage very well. Can we go to the next? So these are the steps to advocacy. First of all, can we move? I don't have enough time. The first step, you need to identify what is the issue. Muna magana akan violence against women, and
girls and women. That is a broad issue. You need to identify what is the problem, specific problem, no violence against women. So you can pick one type, but it must be something that affects mutane da yawa. So you need to identify advocacy. There must be an issue, and then you analyze the issue. Doesn't any magana akan yanda cin zarafin mata, it affects them physically, economically, psychologically, that 1 in 3 mata are affected, and then it leads to poverty, it leads to discrimination, inequality. You must be able to analyze this and come up with a strong statements. So what is the issue? Ba wai zaka ce kawai ana cin zarafin mata da abin nan ba. Don wani lokacin an tambaye ku what did you learn, sai ku ce mun koya abubuwa da yawa. We want you to be specific akan violence against women and girls. What do you want to address? Is it the issue of stigma? Is it the issue of rape? Is it the issue of widowhood practices? Negative, you pick that issue. What is the problem? Now, wannan ana kiran shi gender-based violence itace ne. Wasu suna kiran shi problem 3. What you can do is to use these 3 to explain your problem. It will help you to identify the issue, ku analysis on the issue. Because kaman rape ne, what are the causes of rape? Za a sa su a kasa. Some of the causes of rape, you may not see them the ido haka, but some of them are due to by respecting law and order. You should respect everybody's rights. If you don't respect them, then that's how you can go and rape somebody. Where so is because our practices allow us, yes, there are so many things underneath the surface that cause these things to happen. What we are seeing is the consequence of rape. Some of them may be pregnancy, some of them may be injury and other things. So for you to, the first step is for you to identify an issue and analyze why is rape the issue. You give the information. Rape causes so and so, and it affects education, it affects livelihood, it affects menene. So the first thing in advocacy is for you to identify the issue. What I would have loved you to do is to discuss and identify an issue and say why they happen. But if there is time at the end of the day, you do that as a group work. You all do it at the same time in one paper. You say, what is the issue? Why is it happening? What are the root causes? Those ones we don't see that make people to perpetrate this issue. What are the consequences? So can we go the next 2 slides ahead? What I explained, Kagani, this is talking about violence against women and girls. So these are the reasons why we have violence. Identity of others, cultural norms, beliefs and stereotypes about gender, where they said men are bold, men they don't have feelings, all these things, desire for power and control, all these things are the root causes. So it leads to lack of prevention, because these people are affected by the beliefs and stereotypes. We have structural perpetuated gender inequality. So you can talk about inequality as an issue, but it's very broad. Then these are the things, because of this, we see all these things happening: domestic abuse, online abuse, different types of violence. Can we go to the next thing? So the next step, when you identify the issue and you analyze, the next step would be, you now say, this is how we want to resolve, this is how we want to this is the solution to it.
So you have to set a solution, which will now be what you are doing advocacy on. So your solution would be, are you engaging boys and girls so that they will stop those masculine behavior to reduce them? Or are you engaging religious leaders so that they can preach against such things? Are you engaging traditional institutions to see how they can change those cultural norms? Are you engaging government so that in an kama when they are aikata, that the person is taken to court and has to face the consequence of your action? Who are you engaging? So you have to set out the solution, and the solution must be achievable. It must be smart. Smart means specific, measurable, and achievable, or realistic. Let's not think about something far there, but so we want to engage in the community. What can you do that is reasonable? So you have to set out your solution. That is first you identify the issue and why it exists. Secondly, you give the what is your proposed solution to that problem, and that solution is what you are taking to go and do your advocacy issue around. Let's go to the third step. And this one also, you can use that problem tree to bring out your solution. If you look at the root causes, if you are going to propose a solution, if you say it is the cultural norms, then from the roots, it's just like Julia Itache upside down. So you are now looking at the root causes to say, how do we deal with the root causes? And then you now pick one of them and give a solution. So these are some of the issues that affect violence against women and girls that you can do. They are just like solutions, looking at challenging negative social norms, challenging discrimination, challenging abuse, oppression, or exclusion. All these things are things you can do. You can provide services for those who have been affected. You can help them to know where to go. All these things are solutions that you can do. You can also influence the law to be passed or reviewed to say the law is not protecting them enough. So these are some of the solutions that you can offer. You can use that problem tree and look at the root causes to develop the solutions. Can we go to the next slide? The third step is very important, to identify who has the power to make decisions. So it's called stakeholder mapping. You map out who are decision makers and what are the powers for them to make the decisions. There are some of them, they have formal power. Common local government chairman, people who are appointed in offices, they have formal powers. To take decisions, and then there are some who have informal power. They are influencers. They may not hold any position in government. They may be influential in the community. So you map out these people to see whether the issues affect them directly or indirectly, to know whether they have interest on your issue or not. So the interest, they may not help you. So if they don't have interest, you have to know how to get them interested. Using the human angle is like emotional blackmail, to say, see what this thing is affecting them. So you need to know who the decision makers are, what type of power they have, and if they have the decision makers, you map them out, all of them that will have anything to do with that issue. What type of power do they have to make those decisions? Can we go to the next slide? Then this is just talking about those who can make things to happen. They must have interest. They want to see evidence to convince them. Then you have to build a relationship. So in talking about engagement at the community level, ana kuna so ku je abu, ku doka duk 'yan al'umma
you must try and find out what their interest is in the issue. Whether you must have evidence to show them. Wa'yansu baka nuna musu these are the number of people affected and wannan abun ba za su yarda ba. You must build a relationship. Ba wai wani kawai ranar you just appear ka yi magana da shi zai yarda da kai ba. You must build a relationship. Ko baka je kusa da shi ba, but you know somebody who is close to him, you build that relationship, and then you should also give them a solution. Wa'yansu ba they don't have a solution, so they will work with your solution if you want to make change to happen. This is the main aim to community engagement and engaging anybody you want to influence. Can we move? My time is up. So you map out decision makers, you map out those who have influence. Akwai wa'yansu da suna da influence sosai kamar yadda kuka yi dazun. Some have low interest, influence. Some, their influence is not much. So you need to identify them and know how to deal with them. Where do they exist? Who have influence on issue of violence against women and girls? There are many of them. So who are they? What are their interests on the issue? And what are they expecting from you? Some people may have they have expectations, but you need to know what the expectations are. You have to map that one out at the end of the day, maybe your group work. Can we move on to this stakeholder analysis? It's also part of the stakeholder analysis. Kun san masu power, decision making, is it legal or not? Is it, do they control resources? Then what you need to do to address the issues, because for every mutum that is a stakeholder, the person has decision making power. You have to know how to deal with the person if you understand the person's interest. If the person is in the middle, is not interested, you still don't have to ignore mutum. You need to keep the person, you'll be monitoring mutum so that wa'yansu da ba su son abin da kuke yi, kada su je su yi convincing issue. If you are in the middle, somebody can come and convince you to join this group or that group. So you must be monitoring them, keeping them informed to get them interested on your issue. So these are all part of stakeholder analysis. You must know who has power, who has influence. Let's go. This is all talked about mapping them to know who has power. So there's a tool for you to mention them one by one. What is their level of interest? What is the level of influence? What type of stakeholder are they? Are they a key stakeholder, a primary stakeholder, those who are directly affected, and then or a secondary stakeholder you need to do? And then for each stakeholder, you need to know what to do, whether you have to consult them regularly, keep them informed, engage them, so that if they are not interested, you move them from non-interest to interest. And all these things you need to know. Don't you just go and tell somebody something and you go and keep. Like I said, it's a process that takes a long time. Let's move on. So this is how you can also map to stakeholders. You get the information. How do you contact them? What do you do? What are their feelings about the issue? If they are interested, or they have any, are they interested? Their interest, is it positive or negative, or they are just they don't have any, it's not neither negative or positive. Then you also have to know, what do you do to change them? If it is a person in office, not government, what do you do? Come on, a House of Assembly, it is majority carries the votes. If it is a chairman, how does he take decision? You need to know how to take a decision. Can he on his own take the decision, or he has to consult the executive council? Come on, government, district head, can he take
a decision ko sai ya kira council. So you need to know all these things. And then who are you targeting? Who is the person you are targeting? There may be somebody among a local government. You may be targeting the chairman or the secretary or somebody influential. Who are you targeting? Or it could be somebody kuka ji akan ce matan gwamna. It may not be the governor, but matan chairman ko matan district head. She can influence her husband. So you can target all these things. Ko religious leaders, akwai wayansu da suke jin maganarsu. You may be kai imam ne a nan, amma akwai wani sheikh da kake jin maganan shi in yayi magana. So you target those people, you write all these things out. How I wish you can get the slides so that you can sit down and develop it very well. But I don't know, maybe EWEI can sit down with you to map out from your advocacy strategy, map out all this information one by one. Let's go to the next slide. What is SWOT analysis? What are your strengths, your strong points? If you know what your strengths, threats, opportunities are, it will help you as a group to know where you need to improve. It will tell you internally, muna the threats here, akwai wayansu da ba su yarda, people we don't trust, suna je suna faɗa ma, kamar akwai wayansu group, in kun yi meeting, sai su gudu su je su faɗa, su kira wani, kuna kan meeting, sai su kira wani a waya su ce ga abin da suke faɗi fa, ya shafe ka. It's just like mutane, sorry, my police and law enforcement agents, people accuse the security agencies, su je sun kara, sai wanda an kama sai dawo zai ce musu ai na ji kai ne kaje kai kara na. So it's just like that, that people who go and tell the secrets, so there's no trust, akwai abubuwa. So you need to ensure that ku da kuke wannan advocacy, that you address in akwai wani gap there that will affect you, you address that. That is the reason for this step, that you need to know where you are good at, to know who you need to engage to improve, to give you the enabling resources da za ku yi aiki din. Can I have the next slide? So this is just yadda na faɗi, what are your strengths? Is it kuna da resources, kuna da expertise, interest, weaknesses, maybe ba ku da capacity, ba ku da kuɗi, ba ku san mutane ba, you are not engaging with people. Sorry. Threats and this. Let's go to, I want to, communication, our message naku must be very clear and concise. But when you don't message, but your message should not confuse people. Is to get them to agree, have human feeling, in a way that when the energy would not have anything to say no to you. That message must be very, very well written. So mutanen da zaku aike su buy the message to talk to people must be people who are not going to cause confusion, because where sun fara magana, they are confused, they will confuse people, and they will not be able to sell your message. So you must have an effective communication system to inform, persuade, and move people to action. Let's move to the next slide. This is the important one. What is the strategy you are going to use to carry out this advocacy? What is the advocacy? What are you going to do? There are many different ways. Now maganar lobbying doesn't. You can organize and mobilize the community. Akwai wayansu suka yi protest. I'm not saying you should go and do protest. It depends on the issue. Wayansu suna sensitization. Wayansu suna building capacity. Wayansu suna media outreach. Za a yi program a radio. We've done a lot of this. Muna da program a radio. In kana da kuɗi, ko kaje ka yi advocacy ma radio station, sun iya su baka airtime. Ku ringa magana da mutane to convince them. Wani program ma ana da lokacin da za ku kira, ku ba da ansa, ku ce na yarda ban yarda ba. Na tuna muna magana akan lokacin election, muka ce women should join politics, and we are doing it in Kafanchan. So it was a phone-in program. Sai wai su ce I will never allow my wife to join politics. And so we know that we still have to work on the men to understand that women can join politics. They may not be prostitutes. They may not go and be frolicking with the mother local meeting. So
you can under media outrage za ku ya kan gani wannan kayan nan, they are part of advocacy. Wannan he for she, wannan t-shirt din nan, face cap, handband, duka they are part of campaigns selling your message to people. Mobilization, you mobilize people to join your network, and then now I'm gonna legislative advocacy. Let's see, I think I've reached. So these are some of the um, types of advocacy methods. There can be campaigns, there could be, what is this, online. It's all part of media campaigns. People can use messages on WhatsApp, on Facebook, on YouTube, and I use TikTok and many things. So for you to be very organized, you need to develop an advocacy strategy that will capture all abubuwan da na faɗa din nan. You all capture them here. Duk abubuwan da na faɗa din nan, what is your problem? What is the solution? What is the goal? Why are you saying you want to do this? Who are the stakeholders, both in decision making and those with influence? You put them here. Who are the target audience? Target audience may not be the stakeholders alone. Who are you targeting? Like here, we are targeting boys and men. You may be targeting government. You may be targeting religious leaders. You may be targeting young boys. You may be targeting men over traditional leaders. You may be targeting different people. So targets and stakeholders may not necessarily be the same thing. It depends on who you are targeting for what. What is your message? What is the strategy you are going to use? Is it sensitization? Is it match? Is it what is it? Writing letters. Some people, they write letters. They write letter to governor. They put it paid adverts. They know that everybody will see. Obasanjo does that. There is a Tommy Kimi that used to do that too. Letter to my countrymen, or what do you? They will write it. Everybody will read and make comments. The people, even if the president doesn't read it, his people will read it, and they will now take actions. So you can go to the assembly, you can go to the executive. So what are the activities? This is the strategy. This is how you do it one by one. It will help you to plan your activity. The last slide is on these activities you can do for each strategy. You can come and develop an activity plan. What is the activity? What do you want to achieve? How will you know that you have achieved it? What is the indicator is it the number of people reached? The number of people who said we are going to stop this practice? Then when are you going to do this? Who is the person responsible among you? Why they say why they say why they want to? And then what do you need to do that? We need KK, we need this person to go and talk to this person. We need Kudi for this. We need to print t-shirts or poster. We need this person to talk to people in church. We need this person to talk to mosque. Is it religious outreach? So all these things, you can put them down. It will help you. It's just for you to sit down. You now start implementing. As you are implementing, you are reviewing. If you need to change something, you change. That's the last step in advocacy. So let's see the last statement I made. I said, when you see something that is wrong, no matter how big the problem is, think, who else would like to change this? So you must look for ally. Why they is interested in that issue? Soon as possible to go and change her. How can we work together? Working together to engage people to make sure that that thing changes. Engaging the right people at the community level. Those who have influence, those who can make the change happen, those who are affected, and those who will be affected by your action, because they are not happy
with what you want to change, because akan kira su a peace building, ana kiran su conflict merchants. Su suna so su gan abu ya faru because they will gain in it. It's business, good business for them. So in an daina wayansu abubuwa akwai wanda that will lose. So you don't have to ignore them. You have to come up with a strategy to engage them, buy them, bring out alternatives. Kamar yadda na faɗa, what do we do if we can't send our children to those places to make money? What do we do in the alternative? Then that could be another issue for advocacy. So thank you very much. I had to rush because advocacy you can do 1 week doing this training, but 1 hour is not enough. So I hope you have gained something that you can use to develop an action plan, and we can leave the presentation for you to use. Thank you very much. Is there any question or No, comment? let's start first. Before you ask question, now. Che, you have copied it, go? Okay. So So- that okay, akwai bayi da cin baya case da kana can kusa da wannan Clinic. Yawa wannan clinic ta shiga ciki. Inside the clinic, I think I need to go Let's and... not see you doing it by the road. You can do it when we go. You can see yourself. Ah, you are saying outside? You are saying outside or is... No, inside. Okay. There are toilets. Yeah, toilet. Okay, inside. I thought him saying that you should wait for... No. Outside. So, but is it something they can do, this advocacy? No, yanzu mun ci shugabanci ba, mu dawo practical, abin da za mu iya mu yi ne, muna gani za mu iya mu yi duka wannan turanci da ya kai. Ba za a yi ba. Nan ne ta yi. Sorry. Da Hausa sosai Yeah, I ko? forgot. So yanzu shehu wanda zai sa mu gane duka turanci na tuka ko ba haka ba. So shehu over to you. Kuma in the end duk wannan turanci da ta yi za a yi shi ya sa na ce bidiyo na nan kafin suna nan su ma za su shiga cikin da za a yi break out sai mu gane turanci nan sosai. Sai mu duba ya za mu yi shi a gwada ko bidiyo ka ya kuri nan za mu tashi ranar yawa gudu. Wait, bari in gudu ba da shi ba zai kawo a yi shi ba. Ba a yi shi a to shi ke nan karin gudu. To shi ke da, to thank you very much. Rage da permission sa. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Suleiman Shehu Mai Yaki. Ina aiki da ƙungiyar jami'in tsaro na Civil Defense a Kaduna State Command. Kuma ni memba ne na He4She Network, wanda mu maza ne amma muna ba da muryarmu ga al'amuran mata, na tallafawa mata a tabbatar cewa sun samu kyakkyawan dangantaka da kuma bunƙasa a cikin al'umma. Ba tare da bata lokaci ba, abin da ya kawo mu nan ita barista Rebecca ta riga ta mana bayani akan yadda ake cin zarafi na jinsi da kuma abubuwan da suka kunsa da kuma magana na intersectionality wanda ake maganan identity. Akwai namiji, akwai na mace, akwai fara, akwai baka, akwai doguwa, akwai ne na ƙasa, duk ire-iren wayannan abubuwan, akwai ɗan daudu, duk an yi categorizing ɗinmu. Sai aka ce wayannan mutanen ko kuma wayannan categories ɗin da aka yi identifying ana maganan cin zarafi. To, yaya za a yi a shigo da duka wayannan lissafan da aka yi, sai mu zo mu zauna a matsayin ƙungiya ɗaya, murya ɗaya, mu yi magana da manufa ɗaya na cewa harka na cin zarafin mata da yara a cikin anguwanmu, a cikin ƙauyenmu, kasuwan magani da kuma sauran ƙauyuka
za a samu cewa wannan cin zarafi za a daina shi. To shi sa abin da ya sa ita barista Rebecca Sako ta yi mana jawabi akan yanda ake advocacy. Advocacy, community mobilization, advocacy ana magana yanda za a yi su waye da waye masu ruwa da tsaki a unguwanninku wanda za ku je ku nemi gudunmawansu ku yi musu bayani cewa a unguwanmu ba ana cin zarafin mata, ana cin zarafin yara, ana fyaɗe, ana kwacen waya, ana saki, wanda mai bukata na musamman an ci zarafin shi, an yi mata kwace, an yi kaza kaza kaza, duk ire-iren wayannan abubuwan. To yanzu ya za a yi a magance wayannan abubuwan? Ku maza da aka kira ku nan, akwai wanda suke kwallo, kuma ƙungiyar kwallo daban ne. Akwai jami'an tsaro, ga su nan muna nan tare da su, su ma ƙungiyarsu daban ne. Akwai limamai, su ma ƙungiyarsu daban ne. Akwai fastoci, akwai masu anguwanni, duk ƙungiyoyi ne. Kuma cin zarafi na mata da yara a al'umma, wa'annan ƙungiyoyin duk daga cikinsu ne ake samun masu cin zarafin mata da yara a cikin al'umma. To yanzu idan aka ce ku ƙungiya na 'yan ƙwallo, ya za a yi ku je tim ɗinku, ku je ku wayar da kan ƙungiyanku ko mambobinku akan harkan cin zarafi na mata da yara, ya za a yi a magance shi? Ƙungiyar 'yan ƙwallo kenan. Ƙungiyar tsaro, ya za a yi ku yi magana da junanku da ƙungiyanku, ya za a yi ku daina cin zarafin mata da yara a al'umma? Haka fastoci, haka limamai, haka masu anguwanni, duka ire-iren wayannan mutanen ya za a yi a wayar da kansu a zo a daina cin zarafin mata da yara a al'umma. So advocacy role play scenario for community engagement using intersectional framework to end violence against women and promote gender equality. Kamar yadda muka yi magana. So yanzu muna son mu yi abun yadda ya kamata. Yanzu muna da DPO. DPO yana da mukami a cikin al'umma ko kuma cikin anguwanni. Muna da community leader, muna da religious leaders, muna da counselor, muna da resistant figure. Wannan resistant figure da muke magana shine wane ne a cikin unguwa wanda ne amfani da mu ce mai taurin kai ko kuma mu ce bahagon mutum, kun fahimci bahagon mutum, duk inda ka billo mishi ba zai yarda ba, duk abin da ka ce mishi shi ba zai yarda ba. Yaya za a yi ku samu yardansa a cikin wannan tafiya naku da za ku yi? Kun buga shi nan ya ce ina ban yarda ba, kun buga shi nan ya ce ina ban yarda ba. To duk da haka akwai dole sai an samu inda za ce lagonsa ko sai ku bige ko. So wannan ya za a yi ku same shi har ku yi mishi bayani na gamsarwa? To abin da za mu yi kenan, da fatan cewa abubuwan da aka fara gaya muku yanzu nan za mu fara yin shi. So where is that case scenario? Yes, this scenario. Go back. Ga labarin da abin da ya faru. The community of Kasuwar Magani in Kaduna State, Nigeria has witnessed a surge in domestic violence cases, with many women and girls suffering in silence. As an advocate for gender equality and ending violence against women, you have been invited to engage with the community to raise awareness and promote collective action. Kuna bukata fassara muku? An ce Kasuwar Magani wata unguwa ce a cikin Kaduna State wanda an samu labari cewa
cin zarafin mata da yara sun faru da yawa a cikin kasuwar magani. To saboda haka ku da aka tara ku nan da aka wayar da kanku akan cin zarafin mata da yara, kuma kun fahimta cewa cin zarafin mata da yara abu ne wanda bai dace ba, sai aka ce muku to yanzu ya za a yi ku tara al'umma na cikin kasuwar magani ku wayar da kansu saboda me a daina cin zarafin mata da al'umma a samu daidaito. To abin da muke so kenan, kuma masu ruwa da tsaki a cikin unguwannin kasuwar magani su ne muka lissafa. To yanzu za mu fara, alal misali an ce cin zarafi, ga DPO a zaune. DPO shugaba ne na jami'an tsaro na kasuwar magani. Idan aka ce an ci zarafin mata da yara, ina ke kai kara? Wajen shi. To yanzu an samu kamar kes ɗin da aka ce mana ana cin zarafin mata da yara. Ku kuma maza ne da mata na a kasuwar magani. Yanzu ya za a yi ku zo ku kwankwasa ma DPO cewa ranka ya daɗe muna samun kesi na kaza da kaza da kaza da kaza a kasuwar magani. Muna son ta ɓangaren ka menene, saboda kai kana da ruwa da tsaki a yanda za a yi a kare mutuncin mata da yara a kasuwar magani. Yanzu ina son za mu raba ku waɗanda za su je gidan DPO office kenan, a je a wayar mai da hankali a kai koke, kuma mu ga wani irin sako za ku zo da shi na maganan cewa ga abin da muke son kai mana, saboda waɗannan abubuwan idan an kawo a tabbatar cewa an yi adalci, an yi bincike, an je kotu, saboda unguwanmu da al'ummarmu su tsira. Saboda haka waɗannan da suke zama a nan gaba, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, ku biyar yanzu ku ne za ku tashi. Ranka daɗe ka zauna da girman kujeranka, kana da baki na musamman. Kamar yadda barista ta gaya muku, kafin ku tashi ku yi wannan tafiyan, kun zauna, kun yi magananku, kun rubuta leta, an kai leta cewa muna da ziyara da za mu yi gidanka ranka ya daɗe, kuma wanda kuka aika maga takardar ku ya dawo ya ce DPO yana jiran ku da shi da mukarrabansa, ga mukarrabansa nan a kusa da su. So yanzu a cikin ku wane ne shugaban tafiya, kuma muna son ku duba ku saurara ku ga yadda za a yi wannan tafiyan. Idan akwai kuskure a ciki za ku gani, in babu kuskure a ciki za ku gani. Da fata Allah ya ba mu sa'a. Waye shugaban tafiyan namu? Kun zaba? Akwai bukatan kujeru, sai bari su tashi. Yawwa. A ga kujerun can bari mu kawo. Ina shugaban? To, bismillah shugaba. Kun ga DPO yana office, za ku zo ku kawo mishi gaisuwa a office. Yawwa, good. Ku biyar ne ko? Yawwa, guda ɗaya. To, bismillah. Bismillah, an sawayanka. Ina ɗaya microphone ɗin. Is this working? Okay. DPO ya ɗan samu uzuri, muna jiran shi, amma wayannan tawagan su ne tawagan farko da suka zo maganar advocacy. Maganar advocacy da ake gaya muku yanzu sun zo office ɗin DPO. Sun riga sun shigo, suna jiran DPO ya shigo da mukarrabansa kafin su ma su gabatar da kansu, menene ke tafa da su, da wani irin yare za su yi magana wanda DPO zai fahimta, da kuma cewa sun san gidan hukuma suka je, ya za a yi lallashi da lallaba da iya magana, a ga yadda za a yi har shi DPO ya yarda da wannan bayani nasu da suke ciki, da kuma ya ba su tallafi na magana cewa na ji kokenku, kuma Allah ya yarda za mu ci gaba, za mu ba ku ƙarfin gwiwa. In ya gama
kafin nan muna zaune muna jira a cikin wannan tafiya da muke magana kamar yadda ita barista ta yi mana magana ta ce advocacy aka ce violence against women and girls and intersectional discrimination identifying allies mun yi identifying allies dinmu suwaye masu ruwa da tsaki a cikin kasuwar magani shine muka fara da su DPO akwai wasu muka tambaye ku za ku iya kira mana masu ruwa da tsaki a cikin kasuwar magani wanda ni ban san su ba amma ko kun san su da fatan za mu ba da wannan kowa ya faɗi masu ruwa da tsaki a cikin unguwar kasuwar magani ina jin ka akwai sarkin gari akwai mai samari sarkin samari kenan ko na sai wa kuma akwai liman sai wa kuma akwai pastor akwai mai anguwa sai wa kuma na akwai kan chairman sai wa kuma chairman na kungiyar yan kasuwa sai wa kuma mai angwani akwai dakta akwai likita akwai mai shari'a duk wayannan mutanen su ne masu ruwa da tsaki to ku fara tunani kafin a zo kan wayannan masu ruwa da tsaki ya za a yi in kuka je da sako su saurare ku wannan tafiya da kuke so da aka zabe ku aka ce ku yanzu ku an wayar da kanku akan cin zarafi ku kuma ku je ku wayar da masu ruwa da tsaki saboda tafiyan nan naku a tafi tare ku fara wannan tunanin sai muka ce abin da muka yi kenan mun yi identifying engaging stakeholders community leaders abin da za mu yi kenan za mu yi engaging ɗinsu ya za a yi kuje ku same su ya za a yi kuje ku yi musu magana abin da muke son mu yi kenan a nan wajen sai muka ce advocacy techniques clear message kwakwaran bayani sakon da za ku je da shi dole sai kun tattauna me za mu je mu faɗa ma sarki me za mu je mu faɗa ma kan ciyaman wannan muka ce mai bahagon mutum amma yana da ruwa da tsaki a kasuwar magani ya za a yi mu je mu mishi bayani in muka je bangaren liman wani irin magana za mu yi ma liman in muka je gurin pastor wani irin magana za mu yi wa pastor in muka je gurin chairman na local government me za mu gaya mishi wani irin sako za mu je da shi duk ire-iren wayannan abubuwan shine za mu tattauna yadda mutum da muna jiran GPO yana waya har yanzu to kafin GPO ya dawo bari mu yi na biyu community leader muna maganan sarki hakimi mai anguwa dagaci to yanzu wayannan mutanen yadda kuke jira bari in canja muku game din wannan message din sakon nan da shi za ku je ma sarki ko dagaci ko hakimi na kasuwar magani to bari mu yi amfani da wane ne za mu sa ya zama mana sarki a nan so ai saboda ya sa uniform ne ai to ga sarkinmu nan yawwa to yana fada yanzu tun da kun zo fada yanzu sai ku yi magana me mun zo wurin sarki a fada sarki an gaje ne mun zo gaishe ka ne ku saurara ba ku ji ku kalla ku ga abin da suke yi idan akwai gyara ku yi notin da sun gudu kuka muzu da alfarma a gare ka da za mu samu yadda ka da irin karfakin da mu hada haɗe kai hankali da samun nasara da matsalar da muke da shi na tafiya da yamma na kadina wanda muka da kai da mu samu fita a rayuwar iyali ko rayuwar jama'a al'umma namu a cikin karɓar shekara. Mun gane cewa a wani iyalin wannan anguwa na saka matsayi da dama wanda muna da roƙo
bayan alfarma a gare ka da kaman goyon baya da taimako da haɗin kai don iya kai ga samun nasara a cikin tafiya. Ina lura mun gane cewa sarki ba ta da ikon gaba da ƙarfin gaba tabbas ba za mu ga nasara ba. So goyon bayan nan da kuma yardarka mu ga mun kai ga nasarar shi yasa muka zo muka same ka ce zo ga maka nasarar da muna fuskanta a cikin al'umma mu. Mun gane da cewa yayan suna cikin matsala na fyaɗe kowane lokaci ka je an kama wani ko bayan an kawo sa fyaɗe ba a tsakewa ba farin ciki a rayuwa gaskiya sosai ba ba sai ka sarki cikakke sarki da iko ya da gane da cewa kana da iko da dama na ba mu samuwa wannan lokacin ka fata da mu a tafa musu. Akwai gyara? Akwai gyara? An fahimci abin da aka yi a nan? Akwai gyara? Komi ya tafi daidai? Da suka zo fara ne suka fara yi? Eh? Gyara kamar farko da suka zo ya kamata su fara gabatar da kansu kafin mu bayani ya fara. An fahimci wannan? Good, a tafa mishi. Akwai wani gyaran kuma? Yawa. Na'am. Na'am. Sannan za su bayan kamun dalilin da ya kawo. Okay. Na'am. 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 To, akwai wani maman mata ce akwai gyara sannan akwai gyara? Na'am. Wanda maganan kamar da na faɗa ya kamata Na'am. 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 Sarki ya yi musu. Na'am. 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 Gravity din. Na'am. Wani kaza wani kaza ba? Na'am. 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 To, a tafa wannan. To, kun ji maganar da aka yi gyara an samu akwai gyara da kuka zo ba ku gabatar da kanku sosai ba. Yadda ake gabatar da kai kamar dukanku nan yadda ta magana
wataƙila ba ƙungiya ɗaya ba ce, kun zaɓi kanku ne, shi ne kuka zo. Idan aka zo aka yi sallama aka gaida sarki, wanda yake shi ne uban tafiya, in yayi magana sai ya ce bari mu da muka gan mu nan akwai ƙungiyar matasa, akwai ƙungiyar noma akwai ƙungiyar samari, dukkanmu ne muka haɗa kai muka zo fada akan wannan bayanin. Shi da ya gabatar da kanshi, ni ne wane uban tafiya, da fatan cewa zan ba sauran membobi kowa ya faɗi sunansa da inda ya fito, sai ya bada kowa ya faɗi sunan shi daga inda ya fito. To kaga sarki ya riga ya fahimta. Kuma yanda aka yi magana, wani irin yare, wani irin kalma, wani irin magana, sako za ku zo da shi, kamar yadda ta ce maganan fyaɗe. In maganan fyaɗe ne kaɗai, an zo da guda ɗaya a cikin duk abubuwan da ke damun ma kasuwar magani. Sai ka kawo statistics, alal misali, fyaɗen nan in an yi ga abin da yake cutarwa, ga abin da yake kawowa, ga yana cikin shege kaza kaza, duk abubuwan nan sai a faɗa ma sarki. Mata kaza an musu fyaɗe cikin sati kaza da suka wuce, yana karuwa ne ko yana raguwa, duk waɗannan abubuwan. Shi saka ce saƙonku da za ku je da saƙo mai ƙarfi, sai kun tattauna kun tace, saboda kuka zo kuka yi magana, kuna gama maganan nan sarki ya fahimta. Tafiyar nan da kuke so sai ku gaya mishi me muke so, ga wani yana kai hannu a baya. Na'am. Shi na kamun zuwan nan ya kamata ku sani da cewa wani irin kalmomi ne sarki ya fi so ci. Kamun kun fara saboda mai kira ne ya kuna da labari yadda bai yana taimaka ma al'umma a yin kaza da yin kaza da yin kaza. Abubuwan da musulun sarki ya yi fara da ko'ina gwararen. Aiki nan da yi gashi kamar a yanzu da cewa za mu je wani TPO. Na riga na sanya kawai kesin da faru last week a Badayi. An kawo nan police station na kasuwar magani. Iko ya tabbatar yaron ma ya gudu an detaining baban, sai da yaron ya zo. Kafin aka rike shi aka saki baban. Aka kai case an yi kawo medical report, yanzu nan an wuce da kesin zuwa state CID. Ya kamata da inda wa program din mamma da na biyo zuwa wurin. Muna tashi a nan ina ganin za mu yi labarin da za mu kai state CID. Kaga ina labarin da zo na fara ba ki kira aiki da yake yi. Abin nan a zama da kawo a kai. Kaga ki zai fara yi da mun ba shi kaurin gwiwa. A tafa mishi. So, masha Allah, yanzu tun da DPO ya zo, mun ga kuskuren da aka yi a na zuwa gidan sarki. To yanzu mutanen bari mu je gidan DPO mu ji. Ina uban tafiyan. Ai sai an yi magana, aikin kenan sai ka yi magana. Sai ka yi magana. A shi isa ba wai shiru ake yi ba, sai ka yi magana. Yes. Yawwa, don alal misali in babana ne DPO, ba za ku iya zuwa gurin shi ba, ni kuma abokinku ne muna kwallo da ku. Ba guri na za ku fara zuwa ba, ya za yi mu gaba ba, sai ce ku yi kaza, ku yi kaza, ku yi kaza. To dole sai kun yi magana. Ɗaya. Abin kuma abin da daga kuna TWC mun gani cewa da farko dai na zo da abokan gudunawa wanda muna aiki tare da su, wanda muna komai da tare da su. Mun gani cewa abubuwan da ke faruwa a wannan area nan ya kamata mu tashi mu fahimtar da kan mutane ga abubuwan da ke faruwa, so da a ɗan rage ko kuma a bari wasu abubuwan da ke faruwa a wannan community. Amma kafin nan bari ne na zo da abokanan group na za mu introduce kanmu, mu faɗa maka sunayenmu da mun fito, kafin nan sai mu gaya maka dalilin da ya sa mun zo. Ni mai suna Dauda Waye Sani, shugaban matasa.
Ni ne mai suna Daniel George daga ƙungiyar Magana. 'yan sa kai. Na biyu Shaibu daga DN. A ta ce wai Sunana da wannan Yusuf rigar da Shaban kuma yana daga daga unguwar cikin Liman abubuwan malamin sabo da za a makaranta je da shi Saniya. cewan kuka je kamar ni mai magana ni ne mai suna Emmanuel kuma shi kai ma Allah ne. ka shigo cikin kungiyar mu A ya mai girma wannan kayan sai a bashi gaskiya sai ma shi ma ya zama dan muna nan a nan muna ganin yanayin aikinka turin dare da rana saboda zaman lafiya wannan aka yi muku ma wannan area wannan community za a ba ku gaskiya muna jin daɗi mai girma. Mun gani tare da kai za mu iya mu ga maganta matsalolin abubuwan da ke faruwa a wayannan community siyasa mun zo wurinka mu nema zarafi mu nema permission a wurin kasa inda za mu yi mu fahimtar da kan mutane da abubuwan da ke faruwa a iya magance wayannan matsalolin da abubuwan da ke faruwa a wannan community yasa muka zo a matsayin group na a matsayin group na hifoshi mun zo wurin ka don ka ba mu permission mu samu fahimtar da kan mutane saboda abubuwan nan a basu ko kuma a rage yasa muna fata request namu zai zama acceptable a wurin kasa. To, a tafa mishi. A wannan scenario din akwai gyara ko ba gyara? Akwai gyara ko ba gyara? Na'am. Ina ganin gyaran da yake akwai a nan. Na'am. Na shi shugaban tafiya. Na'am. Da bai faɗi me matsalan da ya kawo su a kai ba. Na'am. Na wannan kamar cin zarafin da abin nan ɗaya ga damuwan da ya kawo suke so da ya musu ya taimaka musu akan ya za a cimma buri akan wannan abu domin a sai da shi ba. To, shugaban tafiya ka ji wannan. Akwai wani gyara? Akwai wani gyara? Wayannan suna taɓa waya ko? Ai su ne next. Akwai wani gyara? An ce shugaban tafiya sakonka bai je daidai ba. Baka shirya files ɗinka da kalamanka da kyau ba? Ka zo wurin DPO. Abin da ya kamata ka zo da shi, ba da shi ka zo da shi ba. Akwai wanda yake da magana cikin ku? Good. A gaskiya magana na nan shine kaga anything that has to do with wannan abu hakan nan gurbo hakan nan ya kamata a zo na tattauna kowa ya kawo nashi a sharing ideology na kowa ya kawo nashi opinion da inda za a yi inda za a ji approach nashi kasan mutum ɗaya ba zai zo tashi on his own ba kaga wannan is unexpected yawwa so ba ka zo tashi on your own kawai ka ci kana faɗa abubuwan da ke a zuciyanka ba ya kamata ku share ideology ka samu ideas a wurin abokanan group naka group work ne ba kawai aikin mutum ɗaya ba ne. Na gode, na gode, a taka mishi. A madaɗi wanda ke jagoran wata tawagan ziyara zuwa ga sarki ko dibe ko sauransu ko ma kun riga kun zauna kun shirya ga yadda za mu gana amma in ka kare za ka iya cewa ba sai ba ko a cikin tawagan ma akwai wani mai kari sai kagan ka bada su duk wuraren da baka taba ba su za su kai masu su kuma kamun ka gane ba gaba ɗaya kawai an isar da sako to ka gane kenan na gode a tafa mishi. To jama'a kun ga yadda ake wannan abun shi yasa barista take ta muku magana ku sa ido ku saurara ku ji ba abu da za ka yi sau ɗaya ba ne kowa sai ya yi magana shi yasa aka ce kafin ku yi tafiyan sai kun yi naku zaman kun tantance menene matsalolinmu a kasuwar magani shaɗe yara da mata namiji da mace saki dukan mata idan aka ce wane maye ne kafin ka sani an kashe shi wancan mai ta ce kafin ka sani an ƙona ta duk ire-iren wayannan abubuwan ko kuma cewa wannan yana da kanjamau a dinga kyara
ko ana manuni ai wancan yana da kandun wancan tana duk ire-iren wayannan abubuwan ya kamata ku sai kun tantance kun tara su kun tsara shi wannan maganar fyaɗen su waye masu yi ya za mu yi mu magance shi su waye za mu je mu gani maganar masu koran mata ko sakin mata ko kuma danna hakkin yara ko kuma danna hakkin marayu su waye suke yi ya za a yi mu magance shi su waye da waye da waye da waye za mu je mu gani haka ake abin da fatan cewa mun fahimta maganar da kai haka ne sai kun tattauna sannan sai a zaɓi wane ne zai yi magana a cikin mu in aka zo wa zai gabatar da mu malam ka gabatar da mu in ka gabatar da mu shikenan wannan shi ne zai yi magana abin da ya kawo mu idan aka gama wannan shi ne zai jawabin godiya vote of thanks ko yawwa an riga an gama wannan in aka shirya za ku zo da jawabin ku za ku yi maganan ku lami lafiya DPO zai fahimci kowa da kowa kafin ya zo ya yi bayani ya ce na ji sakon ku na fahimta na gamsu kuma ga irin gudunmawar da zan bayar haka ake yi da fatan an fahimta an gane idan aka dawo gobe muka ce mu zo mu sake za mu yi abin da ya kamata to Allah ya ba mu sa'a yanzu bari mu zo mu je shugaban addini imam ko pastor shugaban addini ko to good ɗaya biyu uku hudu biyar hudu Allah ya taimaki TPO still ka yi haƙuri kai da shugaban addinin mu to ga su nan sun kungiyar sun zo to waye shugaban tafiya waye zai magana waye kaza kaza duk gabatar da kanku kun ga abin da ya faru na farko yanzu kun zo shugaban al'umma na addini sai bari ƙara taimakon ku wayannan sun yi magana akan cin zarafi na fyaɗe ko to yanzu ana magana saki na mata da dukan mata da ake yi da auren dole da ake ma yara to ta bangare na mahanga na addini kun zo gidan shugaban addini da fatan ya za a yi wani sako kuka zo da shi kan waɗannan abubuwan bismillah Salamu alaikum. Shugaban addini kawai. Yauwa, shugaban addini. Yauwa. Kar makalla. Da farko dai sunana Nasiru Abdullahi garin Kaso Magani. Da abokan tafiya na wayanda muka zo da su sakamakon wani korafi da muke da shi akan abin da ke damun mu a wannan gari. Saboda haka zan ba su kowa ya gabatar da kanshi kamar yadda na gabatar da kai na nima. Ni ne mai suna Alfred Thomas. Ni ne mai suna Zaka John. Ni ne mai suna Isaac Silas. Ni ne mai suna Joe Joya. Na. Ya mai girma liman kaji abinda sunayen duk abokan tafiya na da muka zo akan wani matsala da yake damun mu a cikin al'umma sakamakon mata da yawan sake-sake da ake yi na aure da kuma dukan su abu kaɗan bai taka karya ba duka abu kaɗan bai taka karya duka to abin yana damun su har ya kai mu sun yi magana ya fito har mun ji to a matsayin mu na waɗanda muka fito wurare daban-daban waɗansu akwai pastor a cikin mu akwai mai anguwa da gasu na to muka haɗu muka ce to bari mu zo mu kawo magana wurin karin karɓe liman kai ne a matsayinka na shugaba na addini wanda zai iya share mana hawaye akan hoton da muke da shi ta za a bullo a samu mafita akan wannan abu domin a samu sauki akan yawan sake-sake zawarawa sun yawa da kuma duke-duken da ake na zaluntarsu da ake to a tafa musu akwai gyara
To, yawwa daga cikin su ma sun fara akwai yara suna. Ya kamata da farko dai mu zauna mu tattauna. Kame mu je bai faɗa ma abokan zama su sun tattauna ba, kame sun tafi ba. Ya kamata da muna zuwa kame mu je mun riga mun tattauna. Yawwa. Kame mu kai To, bari ba ku uzuri a nan. A wannan zuwan da aka yi, let's assume cewa an zauna an tattauna. Yawwa, mun gama zaman an tattauna. Saƙon ne kawai abin da aka tattauna nan ne muke so a zo a yi, a ga yadda za a yi a lallaba liman ko pastor ta bahanga ta addini. Wannan matsala ya za a yi a magance shi. Akwai wani gyaran kuma? Na'am. Yi ba ji sunan nasu ba. An yi introduction amma ba su faɗi sunan group ɗinsu ba. Yawwa. Ana yin gara ku dinga magana saboda abin ya dinga zama a kan cewa ya kamata ku sani cewa mu yi kaza. Ya kamata tattaunawa nan da kake yi idan kuka tattauna mu yanzu a matsayin wani tawaga ne. A matsayin ne za mu je mu ga TPO. A matsayin mu suwaye za mu je mu ga pastor. A matsayin mu suwaye za mu je mu ga liman ko mai anguwa. Da fatan mun fahimci wannan. Na'am. Akwai wani gyaran kuma? Kana da gyara? Na'am. Okay, amma Hausa na sai da hankali to zan yi da Turanci. Na'am. So I think the gyara I have is that in fact the message where you carry to. So if you know that it's a religious leader's place you are going to, yes, you in your committee you already know what their holy books say about violence. Yes. And I don't think maybe in the Christian faith or the Muslim faith there is any part that says a man should be beating a woman anyhow. So there are provisions of all these things in these holy books. So when you are giving your message, you tell him as a spiritual leader, as our leader, you know that so and so part says this and this. But our people are going contrary. Okay, like last week, 20 cases of violence in so and so streets. Person lie, one lie in America. You are telling him, give them one, you are giving him the message. I think he would understand you very well. Because you are telling him things that are happening to his people. Yes. So I think he will speak to his conscience and his empathy will be in place there. And so that's just my own. Ka tafa mishi, kun fahimci abin da ya faɗa. Kun fahimta ko ba sai mun ƙara gyara kai ba. Gyaran kenan. Yanda saƙon nan dai saboda me ba gidan DPO muka je ba. Ba gidan mai anguwa ba. Gidan masu addinai ne, shugaban addini. To ya kamata menene Bible ya ce akan cin zarafin mata na duka? Menene Qur'ani ta ce batun maganar duka? Duk waɗannan abubuwan ya kamata shi sa muka ce amma an ga ta addini kana giya ma liman ka ce addininmu yadda muka sani ya liman ya mai girma liman mun sani cewa aya kaza ta ce kaza 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 inda gyara ka ci gyara zai ce haka ne hadisi ya ce kaza 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 za ka ji ya ce haka ne to me yasa al'ummarmu suke yin wannan abu ya mai girma to kaga ka tambaye shi a cikin sakon muna so a mahanga ta addini yaya za a yi a harkan idan aka zo kamsu salawat idan aka idar da sallah cikin minti ɗaya biyu za ka iya tashi ka wayar da kan jama'a cewan cin zarafi sakin mata auren dole ga yadda mahanga ta addini take kallon shi ya pastor idan aka zo Sunday schools aka je youth wing aka je women wing yaya za a yi a ce samun da za a yi a sa mana ko minti ɗaya ko biyu in kana so mu za mu iya zuwa ka gabatar da mu a coci za mu yi magana minti ɗaya biyu na wayar da kan jama'a kai kuma sai kai kafin ɗin shi da mahanga na addini cewa ga abin da Bible ta ce ga abin da aka ce ga abin da aka ce ga kuma makoman masu yin kaza da fatan an fahimci wannan sakon masha Allah bari mu zo na ƙarshe
ko oke na kansala. To, kansala an san waye kansala. Lokacin da barista take mana magana, ana maganan dokoki. To yanzu duk wayannan sabon da suka zo mana da shi na matsaloli, to yanzu ya za a yi dokoki da za a ce dokokin nan ya za a yi ta dakile wa'annan abubuwan. Da fatan cewa an fahimci cewa kansala suna da nasu cambaninsu a local government da suke yin dokoki da wasu abubuwa. To yanzu kuna son ku je wayannan tim ɗin sai ku je ku zauna. Bari mu kawo wasu tim. Mai hula bismillah. Kai ma mai hula bismillah. Kai ma mai hula bismillah. Yawwa, kai ma mai hula yellow duk ku zo masu hulan nan. Yawwa. Kai ma taso. Kuke kai kayan azuma? Yawwa. To bismillah. 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 Ya ne girma DPO ka ya kuyi yanzu ka koma kansala. Ga yadda na gaya muku ga kuma kun zo gurin kansala, to kun zo da naku sakon sai ku yi jawabi mu gani. Assalamu alaikum. Mai girma honorable, ya aka ji da jama'a, ya hidindima al'umma. Allah ya saka da alheri. Sa ido ku gani fa. Muna ƙara taya ku murna kuma muna ƙara taya ku addu'o'i. Allah ya zame muku jagora dangane da ƙoƙarin da kuke yi na wakilcin al'umma. Wannan tafiya namu tafiya ne wanda ta ɗauki wakilci na al'umma ɓangarori daban-daban. Akwai ɓangaren matasa da ɓangaren mata da ɓangaren 'yan kasuwa ga munan dai. Aka naɗa mu za mu zo mu ɗan gabatar da wani ƙorafi wanda sanin kanku ne kuma ku ne doka yake hannunku kuke wakiltar mu duk abin da hukuma ta ce a yi lallai an zauna ne an tabbatar ba zai cutar ba kuma gaskiyar magana mun san kuna kokari kuna bakin yinku. Ni dai ni ne shugaban wannan tafiya, ni ne Awal Muhammad. Zan ba su ma su gabatar da kansu in ya so daga ƙarshe sai ka ji abin da ke tafa da mu shi ainihin matsalar da ya kawo. Assalamu alaikum. Ni ne mai suna Istifanu Saudu. Na'am. Suna ya ci Abshu. Na'am. To ni kuma suna na Abubakar Abdullahi daga kungiyar Gender of Quality. Na'am. Assalamu alaikum. Suna na Haruna Abdullahi daga kungiyar Bucha. Na'am. To. Honorable kamar yadda na faɗi ni ne shugaban tafiyan wannan tafiya kuma suna na Awwal Muhammad. A sakamakon gaskiya wani horarwa da muka samu daga wasu kungiya masu zaman kansu domin ganin an tallafa ma al'umma dangane da abin da ya shafi cin zarafi da ake yi na maza da mata da ƙananan yara duka. Kuma mun sani kuma kun fi mu sani gwamnatin ƙasa ta gindaye dokoki da sharuɗa akan duk wanda ya taka wannan doka za ta aiki a kan shi. To gaskiya sun zo sun ƙara wayan mana da kai kuma gaskiyar magana muna so za mu shiga lungu da saƙo don a takaice ma gaskiya mun dan fara kamar da shi ne gidan mai anguwa da gidan sarki da Suliman saboda sun dan kusa da mu kafin mu karaso nan ofis saboda yanayin lokaci. To akwai abin da ya shafi harkan kamar abin da ya shafi bangaren fyaɗe mun san akwai dokan da ƙasa ta tattala kuma mun san kun san shi sannan mun san kuna da can ba wanda kuke zama lokaci kuna dudduba abubuwan da suka kamata wanda yake doka ne a aiwatar da shi kuma a yi shi yanda ya dace yanda zai kawo zaman lafiya a cikin al'umma. Wannan shine babban abin da ke tafa da mu kamar maganan fyaɗe kamar anguwan gefe in ban manta ba kafin a gudanar da zaben ko na rabul gaskiyar magana an samu yarinya yar wata 3 aka samu wani yaro mara tausayi ya mata fyaɗe. Wallahi wani rabul ba zan koyi maka magana na an daddanne ta an rufe ta magana nan ta bata ba ai komi ba yarinya har ta zo ta fuskanci lalura a gabanta kuma gaskiya an ba iyayenta da wahala ne in an dauko maganar shi a ce ayi hakuri ai akwai makotaka da sauransu. To gaskiya wani ruba sai na cika ka da surutu wannan shine babban abin da ke tafa da mu saboda muna so da zarar an samu wa'annan matsaloli mu dai za mu ci gaba da wayar da kan al'umma kuma mun san maganar za ta zo wurin ku kuma za ku ba mu goyon ba 100%. Tafa musu. Akwai gyara? Akwai gyara? Dole. Akwai gyara? Akwai
Okay. Ni gyaran a cikin ƙarin bayanin da shi ciyaman ya yi, nake so ɗan ƙara fito da abu. Mai girma honorable councillor kamar yadda shi ciyaman na mai maka bayani, saninmu ne cewa irin ƙoƙari da kuke yi na kawo dokoki da za su samar da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma. Shi yasa muka zo mu gabatar da wani damuwa da yake damuwar al'ummarmu don ku sa shi a cikin tunaninku da ayyukan ku duba kawo sababbin dokoki da suka shafi wannan matsala na abin da ya shafi cin zarafin mata da ake yi. Muna so kawo dokoki masu tsauri waɗanda idan har jami'an tsaro da kotuna za su yi aiki da waɗannan dokokin, mun imanin cewa za a samu kyakkyawan yanayi a cikin al'umma ta yadda ba za mu rika jin koke-koke daga gurin mata cewa ana samun yawan cin zarafinsu ba. Wannan shine abin da yake tafi da mu. Muna fatan honorable councillor za ku duba wannan al'amari da kyau. A tafa musu. Kun ga wannan sakon kamar ya kunshi duk abubuwan da ya kamata ma, ko tun da chairman bai faɗa ba a cikin tawagan wani ya faɗa. Wannan sakon ya je ko bai je ba? Akwai gyara kuma? Akwai gyara ba? Suna production suke bayani da kan wayansu su faɗa kowane kungiya suna da gabatarwa. Na. To, jama'a still muna ƙara gaya muku gabatar da kai saboda dole sai an san daga ina kake. Dole sai an san tafiyan za ta iya zuwa ko ƴan ƙungiyar samari ne gaba ɗaya. Za ta iya zuwa ƙungiyar ƴan kwallo, ƙungiyar manoma, ƙungiyar masu feshi, ƙungiyar masu duka haka sai a zazzabo. To idan aka zo aka haɗu aka yi haɗaka, to wajibi ne a gaya ma wanda aka je wannan ziyara wurinsa saboda ya fahimci wani irin mutane ne suka zo. Saboda yin alal misali na kungiyar manoma ne kadai wannan kungiya, amma kungiya manoma, yan kwallo, masu kifi, masu sai da kifi, masu kaza za ga cewa wannan kungiya ce wanda an tattaro mutane masu ruwa da tsaki. Shi isa aka zo aka taru aka yi wannan. Jama'a ku je ku zauna, na gode. Yauwa, so na ƙarshe sai muka ce resistant figure. Resistant figure ana magana wanda muka ce ba mutum ne a cikin kasuwar magani. Duk yadda ka zo mishi da shi, ina shi kawai ba ruwan shi. Ba ruwan shi, in ka zo ka fara ce mishi a yancin mata, kai kakka kara kamun wannan magana, za ka zo min da wani magana turawa ko? Ai auren dole, to in ba ya auren dole ba me zai faru? Kakka kara min wannan magana. Da abin da kuka so ku gaya mishi shi ba ruwan shi. Haka yake. To yanzu wannan mutumin shi ne muke son mu zo mu ga wani irin sako ne, wani irin mutane ne za su zo da wani irin kalma da jawabi da lallaba za a zo a same shi a yi shi wannan tallan wannan sako. Bismillah, ina ne taɓa waya ta zo? Ta zo. Kai ma abokinsa ta zo? Yawwa. To bari mu harika ko? To bismillah, bari mu harika. Yawwa. Bismillah. Mai nose mask. Kai, yawwa, bismillah. Aha. Raka ne zauna nan. Ka haƙuri, kai ne wanda in aka ce maka haka baka yarda ba kawai. Yawwa, ka haƙuri. To. A zo. Zo ka zauna nan. Tashi. Masa baya. Sorry. Yau, to, bismillah. Kun fahimci abin da na gaya muku? Kun fahimta da Hausa? Ko yi muku da Turanci?
Ina Hausa to wannan mai kuɗi ne mai mukami ne a kasuwar magani ko ni ya haɗa amma ba ruwan shi da kowa in ka zo ka ce mishi an yi fyaɗe zai ce na ruwana ya ta haka yi fyaɗe in kuka zo ka ce an saki wancan zai ce na ruwana mata ta aka saka ko diyata in kuka ce an daki wancan zai ce na ruwana ai ba diyata aka daka ba to yanzu ya za a yi ku wayar mai da kai saboda kun riga kun fahimci cewa anything you tell me ba ruwan shi ba zai yarda da ku ba zai mace kada kun zo min da wani ideology na mutanen kasan waje kuna son ni ba ruwana da wannan to yanzu ya za a yi irin wannan sakon da aka je ba wayannan mutanen ya za a yi ku zo mishi da nashi saboda kun riga kun san ga irin mutumin da yake ya za a yi ku yi wannan waye shugaban tafiya ai an ga na ga muku sai kun yi magana ai kowa sai ya yi magana ko da turanci za ka da turanci yeah, you are a community member now. Now you are a community member. Oh yeah. Wani akwana. Muke aiki. Ni da suna John Zakaria. Na kira ni da leader ne a wani kasuwar magani. Na tafiya da mutane na wannan ya da wannan shi ne mai suna Ibrahim Danko. Good. Kuma shi ne yana taimake mu a wani Bayero. Na'am. Wannan shi ne Adamu Musa. Good. Kuma shi yana alfunka. Na'am. Dan sakawa shi. Na'am. Kuma jikin ka wani kama. Yawa. Ga da mishi gasar wani gasar ji daɗi domin san kai ne kuma kai kuma kana da dukkan jama'a. Na'am. Ga gasar akwai abu da mun kawo mun nuna maka. Ga ka zuwa wani hoto. Yariya ne mai suna Hajara. Kuma gasar Hajara ba ta da laifi ta kuma ba iri mata wanda kaga suna sa kaya wanda bai kamata ba. Tana da kirki tana zuwa makaranta a nan ABA na Awon Musa. Shekaran jiya ne tana tafiya sai yan masu shaye-shayen nan da kuma ika hana su shi ne kuma su kara su mata fyaɗe. Sai sun ci mata kuma bai kamata su yi mata haka ba. Shi ne mun zo ba mun zo aka mun riga mun zo mun samu matakaci mun mishi magana. Mun samu dakaci mun mishi magana sai dakaci ya ce to ya ci ya goyi bayan mu. Dakaci na goyi bayan mu. Go ahead. Dakaci na goyi bayan mu. Ogan Vigilante ma yana goyi bayan mu. Polisi na goyi bayan mu. Shi ne ya sa mu ce to sai mu zo mu biya maka na san kai ma ka goyi bayan mu. Oga mutane da yawa suna goyi bayan mu. In kuma mun samu goyon bayan ka to gama komi da komi a ango. A kwana biyu komi zai gama. A angon samu goyon bayan ka ba zai zama mana da damuwa. Kuma ba magana yanzu ba muna magana da komi ya nuna su. Kuma ka san yanzu na tun abu bisa ne wata rana zai sami ka ba addu'a muke. Amma shi ne muna so mu kashe shi a nan a gaba. Shi ne mun zo mu kawo kukanmu a tebur naka domin ke ka da ce yana Yes. Nan yankin mu African ko ka ji labarin shi da mana yi su an kuna kawo shi da kasar ne yi ba na da labarin shi ba na wani harkokin ne irin na kunna an gwada a kan wacce ko kici ne amma ne har ka to lalle sai da ina ba tare da ku inda har ku so mu yi tafiya tare to duk wa'annan abubuwan da suka kunshi na harkokin turawan nan da ba su je daidai da al'adunmu ba da kan kuɗin ka kawo mana su bana
in dai kuna so mu yi tafiya tare. In dai bai shafi fannin al'adunmu ba, addinin mu ba, to za mu yi tafiya tare. Amma wanda ya taka addini da sauransu to gaskiya yadda kuka sani ban canjawa. To an zo wurin. To ga ɗan kaya ka ba mu cin permission dama zai ya tambaye ka abu guda daya? To ga na san kai Kirista ne. To a littafi an ce a ci zahirin mutum, a ci zarafin mutum. Ai ba a ce ba, amma a hukumance an ce wai gwamnati a addinance din ma ta fita ce a girmama gwamnati wanda ya yi laifi a hukunta shi. To shi ne mun kawo maka wannan. Da ce bai ce haka ba, da ba mu zo ba, da mun yi daga wurin shi ne mun kawo maka domin kai kamar idonmu ne. To ina gani kamar za ku fara daga kace wajen ce na ba ku goyon baya. Liman magana? Liman fastoci magana? Mun gama mu. Jama'a yan mata kunni su daina irin sakan kayan da ke kawowa kaɗan da sauransu. Ba su daina ba abin da ya same su zai ci kawai a ci gaba. To mun gode da goyon bayan ka. Thank you very much. Tataba. Akwai gyara? Na. Na. Yawa. Sannan mu da warhaka. Na'am. Ni a tunanina lokacin da za a gabatar da wannan session din. Sai na ga an ce bahagon mutum. Mutaɗan mutum bahagon mutum. Bahagon mutum. To sai na ga wannan kamar gaskiya ba ainihin bahago bane. Gaskiya a tunanina ba ainihin bahago bane. Wannan mutum ne mai sauki ma kawai cikin lokaci. Tunda har ya yadda ma a je a samu lima a samu wani. Ni tunanina duk inda wannan ya gama ɗiban dogon turancin shi. Zai ce kaga jama'a ka bari. To a tunanina in za a tunkari irin shi za a ɗarka yi taɓa shi ne bit by bit in ka ɗan kai burki. Sai ya ɗan motsa kai ma sai ka ɗan yi sai ka ɗan motsa a tunanina. Na gane ai wannan ina tambaya ne saboda kanmu dukanmu saboda za ta wannan ba mu dade bane gaskiya idan mu dade ne ko akan maganar fyaɗe na wani zai ce kila abin da sake mu dan kila ma yana fyaɗe ne shi haka zai wa yana yi ne yana gurin wurin ko kuma wannan cin zarafin kila bai dama da karatun da ake zo ake yi ba zai iya makalewa da wannan duk jama'a unguwa ma ba san abin da ya sa ba kenan to amma daga zuwa an jira mai dogon bayani kawai cikin lokaci kuma ya dama a fara bin wani to ashe wanda ya ci abishin ya yarda da shi ma ni tunani na kwata-kwata bai yarda kowa bane a duniya to in dai da wani haske da amana ta wurin shi ma ina bukata a ƙara mana gaskiya to masha Allah na gode abin da yasa abin da ya faru na gari da ko da shi maganar ka da ta yi dutse gaskiya ne na fahimce ko da shi a maganar advocacy da ake in za a je advocacy wani lokaci komai ba hagun mutum na anguwa ana iya samun mutum guda ɗaya da wannan bahagun na jin kunya shi yawwa so in aka yi power mapping analysis an gane wannan mutumin za a hada shi a tawagan tafiyan yawwa so da in aka je shi ma za a sa shi magana da wannan bahagun an fahimci wani zai kawo abin da sauki zai iya ya sa bahagun da ba zai react yadda kuma ka san shi ba amma aka faro wani da bahagun da duk ma kamun zai iya kore kuma wallahi kuma daga bakin kuma shi sai ya kuru na to aka koyi hikimar da yin advocacy ina iya sa bahagun ne ya calm down kamar yadda ni na calm down yawa so da ɗin tura ce kaza ko ayi kaza ina taimakawa to mun gode al'umma jama'a gaskiya wannan session din akwai wanda ya kai shi daɗi yes kamar yadda muka ce mu daddan mutum ne ai in kuka lura da suka shigo me ya fara ce mai oga yana kwanan mu sai ce mene akwai abin da ya kira mai har ya dariya yawa to kaga wataƙila ta wannan angle din da ya sa shi har ya yi ɗan dariya ya ɗaya murmushi daga nan ya fara samun lagon da ya yi karanto karatu na farko ai ya ga ba su ansa ya ce shi duk wannan bayanin ma ni duk bai mishi ba sai ya ƙara ba shi dama ya ƙara canja akalan karatun ya ƙara
bayani da kyau na gamsarwa. A cikin sakon da ya gaya mai, ya ce mai sun je can, sun je nan, an je gurin wane, an je gurin wane, an je gurin wane. Kuma waɗannan mutanen da aka kira sunan nakinsu, ba mamaki duk yana girmama su. To kaga tun da an riga an je can, an je can, an je can, wataƙila waɗannan mutanen ni ne na ƙarshe kenan suka zo gurina. To da fatan abubuwan da muka karanta yau da muka fahimta yau zai taimake mu a wannan tafiya da ake na maganan cewa za mu kiyaye harkar cin zarafin mata da yara. Da fatan Allah ba mu sa mun gode. Akwai tambaya generally? Akwai tambaya generally? Yes ma. Sorry sir. Abin da ya burge ni da ya fita da waya ya nuna wannan. Na'am. Yawwa. So that wannan ya nuna ba labari ba ne. Yawwa. Abin da ya faru ne. Na'am. Kuma yana appealing to the wannan watakila da ya ga wannan hoton. It might have softened shi wannan mutum. Na'am. To a ƙara tabawa. Kuma abin sha'awa a cikin shi wannan section da suka yi. Ko da ya gama dogon bayani ya gama mishi bayani ya kauce mai ya nuna mai wanda da ka bai ansa ba sai bai nuna fushin shi ba sai ya tunani ya ƙara canza layi. To rashin yin fushin da bai yi ba shi ma ya taimaka wurin abu inda a ce da ya gama mai bayanin ya ga alaman bai ansa ba sai nuna masu abokan tafiya to mu shi kenan sai an jima za mu tafi. To wannan ya nuna cewa kullum bai biya kuɗin sabulu. Dole akwai endurance, akwai patience. Duk yadda za a yi wani ma zai iya kirkira ma magana. Yawwa. To ya kamata cool temper ka san me kake nema objective ɗinku. Menene manufar tafiyar nan? Duk abin da za a yi a kai ruwa rana a kai ta inuwa mu Allah ya da sai mun ci ba manufanmu da burin. Da fatan Allah ya sa da ce. Na gode. Yawwa ka fa mishi. Mun gode mun wa. Yawwa sorry. Role play script goma. Aha, abubuwan da kuka yi duka suna idan aka zo gaisuwa good morning sa inda safe da kuka zo gurin TPO, good afternoon sa haka good evening everyone. My name is Lowell John, kamar yadda kuka yi. And I am here today to talk about a very important issue that affects us all. Violence against women and girls, as we all know. Kasuwar Magani has witnessed a rise in the domestic violence cases, and it's essential that we come together to address this issue. This is just a brief introduction. Kada ku manta idan kuka je dole ku gaida kamar barista ta gaya muku. Respect, sensitive, cultural norms. Kuka je gurin fada, kai ka san yadda ake yi a ƙasa ne. Kuka je wurin DPO, morning sir, kuka zo wurin pastor, kun san yadda za ku yi. To duk waɗannan abubuwan ba abin da bai da amfani. Duk suna da amfani. Ba wai za ku tashi bane bagajan ku ce. Kuna zuwa bagajan haka za su rufe muku kofar kuma. Ku koma kuma bagajan. To ensure sustainable initiative, we must foster partnership with local organizations, government agencies and stakeholders who can work together to develop policies and programs that address violence against women and girls, provide training and capacity building programs for community members and service providers, establish a referral center for survivors of violence. Wannan duk sako ne, wannan kuje za ku iya faɗa cewa abubuwan da ake bamu da siya kasuwar magani, so muna son wannan tafiyan idan aka yi mata da ake musu fyaɗe, mata da ake dukan su a kore su ba su da inda za su zauna, so muna fata kai mai girma chairman, mai girma kansila ko mai girma sarki a bada fili ko gida wanda za mu mai da shi temporary shelter, gida ne wanda za a zauna wanda aka yi musu fyaɗe kafin a je a gama abin da ake yi sun samu inda za su zauna.
dokoki wanda ake da su ya kamata a karfafa su ko a canza su saboda mu samu waraka. So duk irin wannan abubuwan sako ne da ya kunsa idan za ku je wannan tafiya na advocacy shi ya kamata ku je da shi. Da fatan Allah ya mu dace. Na gode. Thank you for your attention. Thank you so much. They can't. Thank you, sir. He for she, Ungole. Thank you, sir. So without wasting much time, yanzu mu gane practical din duka wannan cikin da yayi da zu na gane cewa duk mun gane yanzu ko ba ka. So yanzu za mu asalin practical wanda ya shafe mu a gwamnati. Ko ba ka we identify stakeholders wanda za mu same su sannan kuma last time da zuwa nan duk cewa kasuwar magani muka ce maganan fiyade da maganan wanda ana hana mata akwai irin wannan maganganu a cikin kasuwar magani haka muka yi ko a babancin kowa yana magana ba ya ne yunwan ta zo ne ko ni ma na jin yunwa ne sun za mu tashi sannan mun yi magana cewa ana gan mata a cikin anguwa kamar su ne slaves what bayi ba to so yanzu za mu duba wannan abubuwa da muka yi identify last time da mun zama nan da yan kujama abin da ya kawo mun zama kasuwar magani kadai shine za mu duba ya ne za mu yi wannan aiki a cikin kasuwar magani so za mu yi ma second to the last oh advocacy activity advocacy strategy go back there is both mapping part like power mapping of the target information. I think this one. Which one? Who are the people and then what are their interests? If you want to do that with the decision makers and influencers, but if you go to that last table, it has everything. It has the same stakeholders, so you can now say this person. So go to the last table. We now this part. No. Wait here. This is stakeholders. This one. Yes. We can use this. Okay. The targets. Who will they target? How will they reach them? And the issues they want to talk about. Target feeling about the issues. Go. Then how to influence the target. Then target's way of making decision. Then person's institution and the target person. Before we now go to the advocacy proper. So as well, we will break out into 3 groups. So we'll break out into 3 groups. I don't know, Cadvis, we have 2 persons from Cadvis and we have DPO. So DPO will be one. Cadvis, the 2 Cadvis persons will be in the other 3 groups. So we'll take numbers 1 to 3. 1 to 3. That's number 1. That's what you want. They look at 1. You think? Okay, sorry, sir. Wow. Three. 1.
2, 3, 2. All right. So the canvas guy, Nayashida. Yeah? He has on 3. Yeah? Oh, okay. All right. So group 1, let's see here. Group 2, group 3, Chambaya. Group 1, let's have group 1 here. You join group 3. I join it. Group 1. So they already identify issues, 3 issues with as an issue. Their inheritance issue, where women are being deprived of their inheritance, and then the way they treat women as slaves. These are the issues they identified last time. Each group will now pick one. I will assign 2 nan, ku zo ta nan, ku sami DPO nan. Oh, 3 ne DPO, 2 ne ring 2 ku sami DPO a nan, ku yi cycle na project. Cycle na project. Group 1, ku yi cycle na project. Group 1, zo na nan. Three sun yi yawa. Group 1, ina group 1. I want the first number. Bai kamata a ce 1 ba su yi. Eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I ban fara counting daga baya ba. And 4, 5, 6, 7, 8. 1 should join this. Yeah. All right, so all right. All right. Go in the group na the secretary sako. Wannan table ne za ku zana mun. 1. Kafin ku zana table din ku rubuta sama read. 1. Paper, ku rike paper haka fa. Zana table, zan gya muku abin da za ku sa table. Amma ku rubuta group za read a nan. Group 2, sai ku rubuta gado ba. Gado kenan, deprivation of inheritance. Sai sa gado mu za mu gane koma. Sai group 3, treating women as kira shi a sace bayi. Yawa, sai ku sa mana bayi. Maka, Josh, maka. All right. All right, so group 1, the sauran group. Za mu zana table. First thing on the table, kun ga yadda muke wancan table mun ja layi haka ba. First thing da za ku rubuta shi ne target. Sai a ja layi.
Kun gane ta sai ku ja layi. Yawwa, kun gane ko? Sai group 2, na ce group 2, second thing, ta yaya ne za mu sami target din nan? How to reach the target? Ta wanda hanya ne za a sami wannan? How to reach the target? Shi ne za ku rubuta next. How to reach the target? How to reach the target? Sai ku sa number 3. The next thing a table shi ne target feeling about the issue. Kuna ganin kun sami wannan mutum ko kun sami wayannan mutane ya za su ci wannan magana. How to reach your target? Ta yaya ne za mu sami target din nan? Ta wanda hanya ne za a same shi? Wasika ne da sauransu. Sai target feeling, the next thing, target feeling. Kun gane? Target feeling about the issue. How does this person feel? Yeah. Target feeling about the issue. Say akwai how to influence the target. How do you influence this target? How to influence the target? Influence. How do you influence the target? Then the next thing is this target person make decision. That one, yeah, name to decision making action. Necessarily, does he make decisions through consulting with persons or he makes decisions on his own? He's capable of making decisions on his own. Making decisions. But then who does the next thing is persons list. Who does the person? Mesali inserting Magana why? You identify the person. She need the next thing. Persons, institutions, the target listens to. Use mu wannan abun a cikin practical life mun gane shi yanzu. When the man the last one actually brother. Persons that you reach out to. So can we start? In our group, let's have this conversation. So group 1, we are discussing your issues is on rape. So you identify the persons you are going to meet. How do you reach out to these people? And how do they feel? About the issue. What do they feel about the issue? Group 2, your issue is on denial of inheritance to women. An ce mata ba ba su wannan nasu, so who do we meet? In an zo raba gado da sauransu. Which persons do we meet? Group 3, your issue. Please, can we spend like 5 minutes on this so that we move to the next table, which will be is table to that one. Sharp. If you need more free chat, let us know. 5 minutes.
gane